No. Buenos días. Creo que tenemos audio aquí, ¿no? Buenos días a todas y todos. Seguimos con el lenguaje inclusivo. Hoy en Cuba es 7 de diciembre. Bueno, en Cuba y en todo el hemisferio occidental en este momento. Es una fecha muy singular para los cubanos. Y entre otras cosas, bueno, es la muerte de Antonio Maceo, como aprendimos todos en la escuela, pero son los 34 años de la Operación Tributo, en honor a todos los caídos en las misiones internacionalistas cubanas. Y de alguna manera queremos rendir tributos a ellas y ellos, porque hubo muchas compañeras también. En segundo lugar, queríamos leer ante los presentes a solicitud del profesor Bill Messina. Él no nos puede acompañar y envió una declaración que nos pidió leer en público explicando las razones de su ausencia. Entonces, si me lo permiten, antes de comenzar el panel, vamos a hacerlo. Dice el profesor, I'm extremely honored to have been invited to once again participate in the CP 21st edition of the conversation series, Cuba in the Foreign Policy of the United States of America. The presentations, discussions, and interactions, and the new contacts that I was able to make at the previous meetings have been very valuable. However, I'm very sorry that I will not be able to attend to or participate in this year's meeting. Several years ago, the government of the government of the state of Florida, passed a law that prohibits faculty and researchers from state universities like the University of Florida from traveling to, conducting research in, or collaborating with colleagues from countries with communist governments. It is worth noting that this legislation was not in any way related to our collaborative research work in and with Cuba. Rather, it was driven by the actions of several University of Florida engineering professors who violated university policy in their research collaboration with China. Nevertheless, as a result, elected officials in Florida reacted with an overly broad law that constrains our ability to continue our understanding collaborative research work with Cuban colleagues. It was not possible for me to obtain a special authorization to attend and participate in this meeting, and because of this, I'm greatly disappointed. Next month, January 2024, will mark the 30th anniversary of my first trip to Cuba with my colleague and friend, University of Florida Cuban-American professor Jose Alvarez. During that trip, we met for the first time with a team of University of Havana economists, including Lázaro Peña Castellanos, Antonio Romero Gómez, Armando Nova González, Anicia García Álvarez, and others. And together, we developed a framework for non-political joint research funded by the John D. and Catherine MacArthur Foundation under the overall theme of identifying the challenges and opportunities for Cuba, Florida, and U.S. agriculture from lifting of the U.S. embargo on Cuba. Over time, the research topics which we have jointly explored with our outstanding Cuban colleagues have expanded to cover other issues related to agriculture and natural resource issues in the ecosystem that Cuba and Florida share. But they have always been focused on the non-political sharing of data and information in the interest of promoting a better understanding of our respective agricultural sectors and related environmental issues. Having been involved in this collaborative research work for nearly half of my life and well over half of my professional career, has clearly been one of the most fascinating and rewarding things I have ever done. Sadly, both Pepín Álvarez and Armando Nova have passed away, painful losses of good friends and respected researchers, but it's the sort of thing that happens when research collaborations continue over many years. Despite current constraints, I try to maintain an optimistic perspective as I recall that over the last 30 years, there has been numerous
political developments in both of our countries that have hampered our ability to conduct our collaborations. In every instance, however, over time, situations gradually changed, which allowed us to continue our joint research work. So I'm hopeful that this will once again be the case so that we can continue our collaboration into the future. In the meantime, I once again offer my regrets that I cannot be with you for these meetings, and I send my warm regards to our Cuban colleagues, research colleagues, friends, and contacts. Please note that I remain committed to the exchange and sharing of information and insights on the agriculture and natural resource sectors in Cuba and Florida, even if informally. Such exchanges are valuable and they help all of us to be better informed, and hopefully our work may one day help our policymakers to make well-informed decisions. I hope so. That's my addition to that. Warmest greetings, Bill. Ahora todos sabemos por qué Bill no nos acompaña, las razones y su mensaje de afecto hacia sus colegas en Cuba. Entonces, comenzamos con el tercer panel en el día de hoy, que tiene un tema general que se titula Temas de Seguridad Nacional y en especial el migratorio durante la administración Biden para Cuba y América Latina y su incidencia en las relaciones bilaterales, cooperación en temas de seguridad nacional, migración, nacionalizaciones y temas legales con espacios de cooperación. Como se puede ver, es bastante amplio. Antes de presentar a la primera expositora, recordar que hoy a las 3 de la tarde la actividad colateral en la sede de la Casa de las Américas con la escritora Susan Eckstein, quien ha tenido además la bondad de presentar un trabajo aquí en nuestro panel. Entonces, sin más, Susan, por favor. You have a presentation. Yeah. It's coming. And the mic, you can do it here, or if you can. Would you like to talk there? Okay. Discúlpeme, pero voy a hablar en inglés porque no quiero que ustedes tienen que sufrir. Okay, so I'm talking about the contemporary migration crisis here in Cuba, well, in the United States. And how do I indicate for turning a slide? If I go like this? What? Audio, audio. What? I do not understand. I go like this? Okay, just change. I go like that, change. Okay. Okay, so in a sense, I feel a little awkward giving this talk because many of you probably know at least a sizable portion of the comments that I'm going to make. But as you all probably know, Cuban migration to the United States is not new. It has a long history and it's picked up especially since 1959 with the revolution. But I just want to give you some overall context for interpreting what I'm going to say. And Cuba is one of the 3 largest immigrant groups coming to the United States. And it's one of the top 10 global groups coming to the United States, which is quite impressive given the size of Cuba, as opposed to the size of Mexico, Brazil, and other countries. It surged after the revolution. There are now approximately 1.3 million people in the United States who were born in Cuba, and another million who are of Cuban descent, meaning they're second, third generation Cubans. Strikingly, most Cubans have come to the US without authorization, or at least without a visa for immigration.
But despite their origins, they have become lawful permanent residents and citizens of the United States. This is quite unique for immigrants who come to the United States without authorization. There are now about estimated 11 million unauthorized immigrants in the United States that until, or if there is a new immigration law, they will essentially, in the most part, remain unauthorized. So the Cubans are really the exception to that. And another interesting thing is that very few Cubans have been deported from the United States, even though those who come without authorization. And then another point, which I'm going to elaborate on, is that in fiscal year 2022 was the largest influx of Cuban immigrants of any year since the revolution. And there have been, in the last 2 years, 425,000 immigrants have left, and apparently about 4% of the Cuban population. Next. Okay, so here you get a sense of unauthorized arrivals to the United States. We know so much about the Mariels, got huge amount of tension in the United States, and I suspect in Cuba as well, and the so-called rafters who came under the Clinton administration. Yet, if you look, the Mariels and the Balseros are the first two columns on the left, and you can see how much larger the influx was in fiscal year 22. So it gives you a sense of the size of the crisis. The number who came in fiscal year 2023, which recently ended, is less. And it's partly because of immigration policies that President Biden introduced earlier this year. So I'm going to talk about that later. So that explains, I think, why it hasn't gone down much, and much less than the Biden administration would like, but it has slightly come down since the implementation of his reforms in January of this year. So next. So what's new in the Cuban immigration crisis? One is as I've already hinted at, the scale of the immigration, and it reflects massive resistance to U.S. policy. The U.S., I guarantee you, does not want so many immigrants coming to the United States in general. And despite that, and despite the reforms by Biden that I will discuss, they keep coming. So it really reflects ordinary people doing what they want, and in a sense, I think, evading policies by both the Cuban and the U.S. government. It's dangerous and expensive. And despite that, so many people are coming. So they used to come by sea. The Mariels and the rafters came by sea, but now the main entry to the United States is by land, and it's a long trip, a long and dangerous trip. It used to be starting in Ecuador and then coming to the U.S. More recently, actually, they're coming by plane to Nicaragua and then going by land from there, as Nicaragua sort of opened up the possibility of doing that. So, and I also, despite most people coming by land, and increasingly so, maritime migration has also picked up, and I will give you a slide to show you that. So it's increased nearly 600% in the last fiscal year. Okay, so there's a lot of movement. And another thing that's new is how they are getting into the United States. So most Cubans now who are entering the U.S. they're claiming asylum. And asylum means that they are applying for asylum, and they have to come before the courts to see if they are qualified for asylum. And I think Cubans got or the smugglers who are bringing them
got the idea of this path to entry from the Central Americans, who, most Central Americans who came in large numbers without authorization were claiming asylum. But what's unique to the Cubans is they can claim asylum, but the cases usually take more than a year to be resolved. And then after 1 year, the Cubans, and only the Cubans, can apply for lawful permanent residency and citizenship under the Cuban Adjustment Act. So the path to citizenship for Cubans has changed to asylum seekers, whether or not they really are claiming asylum. And you can assume that most of them would not qualify. But the bureaucracy, the judicial bureaucracy in the United States works in favor of these Cubans, because once they are appealing for asylum, they can stay in the country. They won't be deported. And then in a year, as I said, before their cases come up, they can claim they're Cubans and have their status adjusted. Next. So what accounts, why this recent surge in immigration? So why there are what demographers would call push and pull factors. The push factors are what are the conditions in Cuba that are inducing this massive increase in immigration. And these, I'm afraid you know a lot better than I, but they're I would say they're mainly economic and social psychological, and that's why I have the asterisks there. So the economic crisis in Cuba, which has been exacerbated by the pandemic, the drop in tourism, blackouts, scarcities, high inflation. And here I have an error. I wrote peso, it should be coup. But the value of the coup has really diminished. Trump's sanctions, which the Biden administration has continued, all these factors are, a perfect or imperfect storm, if you will, that are inducing people to want to leave Cuba. And then I think there's a really important social psychological cluster of factors, and one is just the loss of hope. People, I think, at this point, do not see how the conditions are going to improve in the future. And that loss of hope is inducing them to leave. I think there's a quote contagion effect, because everybody knows people who are migrating, right? And it gives you the idea of migrating. And so I think there is the social psychological dimension. And I think the fear of leaving has diminished. In the old days, people, if they were going to go migrate, it was sort of hush, hush, don't talk about it. You don't want anybody to know. You could get penalized in terms of work or whatever if it were known. As far as I can tell, people are much more open today about their idea of leaving. And that, again, increases the probability that people are going to leave. So I see those are critical factors. Political, yes, in the sense there's widespread disillusion with the Cuban government right now because of the crisis. So, but the first two, I think, are probably the more important factors to people in their decision to leave. Next. So those are the push factors, but that doesn't explain why do they come to the United States. They might say that's why they want to leave. So what's going on? Why do they come to the United States? And here there are so-called pull factors. And one is the lure of the long-standing unique entitlements that Cubans have gotten, which I'm going to be talking about more this afternoon at Casa de las Americas in context of a book I wrote. But, they have this near automatic path to citizenship that no other nationals have. Okay, so that's a big attraction, because it means if you get to the United States, you have to worry about how to get to the United States, but the probability that you're going to be deported or even detained for any length of time is minimal, right? So that's a pull factor in a Cuban's decision to come,
even 98% of all Cubans who are met by officials of the U.S. Immigration Service are admitted. So that's a really high percentage. But these are people who actually have come to the border without authorization. The other thing is, in terms of pull factors, is that Cubans have developed, as I've already alluded to, an effective new immigration strategy after President Obama, in his last full week in office, ended Cubans' right to parole, which is a temporary basis of immigration. In the U.S., Congress has to control immigration, which sounds strange. Presidents have certain discretionary power, but they don't have the power to admit people with citizenship and lawful permanent residency. So when Obama ended parole rights in his last full week in office, actually Cuban immigration went down. Okay? But determination prevails, and Cubans then developed this alternative way to get into the United States, mainly claiming asylum, which they had not used before. In a sense, they didn't need to because they were granted parole immediately when they came. So the other thing I would say is there's a new, improved, unauthorized route to the United States through Nicaragua, which means that Cubans don't have to go through the Darien Gap, which is an extremely dangerous place. And it still isn't easy to come, but it's a lot easier than it used to be. And Cubans used to have to go to Ecuador, and then which allowed Cubans to come without visas, and then do a 7,000-mile trip to the United States. So going through Nicaragua, it's not cheap. And the Nicaraguan government is really trying to profit off of the Cubans who want to leave. But it has made it easier, physically easier for Cubans to come. So that's another factor, a pull factor. And then I think the human smuggling networks have just expanded. And I think actually a lot of Cuban immigrants are involved in the network. So there's just this expansive network to help you. And it's large. I think most people come with smugglers these days. And it's hard to get data on it, but it seems that way. So this expansion of the smuggling network, I think also is a factor contributing to more people coming. And then Cubans have a large network of friends and family in the United States who can help them, right? That's an attraction too. If you can come, if you have a place to stay, somebody who can help you find work and who can sort of cushion the impact of migration. So these, I would argue, are the key factors that are accounting for this large increase in unauthorized immigration to the United States. Next. So now I want to discuss Biden's January 2023, in other words, in the beginning of this calendar year, the reforms that he put in place that were designed really to stop Cuban immigration to the United States. And it in some sense was creative and a set of policies that had not been implemented for any other country either. So as I see it, it included both what you call carrot and stick components. One is what are expanding legal pathways, because everybody would rather come legally than illegally, right? It's easier, cheaper, etc. So one thing Biden has done is to expand legal pathways, and Trump really had clamped down on legal pathways and violated the U.S.-Cuban Migration Pact of the mid-1990s. So as a result of that, the number of Cubans coming in legally with visas, immigration visas, plunged. So that contributes to illegal immigration if you want to come and you can't get in legally. So one thing that Biden is committed to is expanding, I think, honoring the bilateral agreement and allowing a minimum of 20,000 to come. That is one of the
interesting things in U.S. policy is that the 1995 immigration agreements said that the U.S. would admit a minimum of 20,000 people a year. In point of fact, if they do it at all, it's 20,000. The U.S. has not been generously giving more visas for people to immigrate legally. So, but I don't think they're up to 20,000 yet this year, okay? But I think that's the goal, is to honor the immigration accord again. If you can summarize, because we have time limits. Oh, how many, 5 minutes? Go ahead, 5 minutes. Oh, okay, I forgot, I just got carried away, sorry. And then you will have more time in the afternoon. Exactly. So anyway, these are the policies, that legal pathways, that you now have a 2-year humanitarian parole program for Cubans, along with Haitians, Venezuelans, and Nicaraguans. And so that's a new legal pathway. So these are some of the ways that legal expansion of immigration rights. And then in principle, the Biden administration is cutting down on unauthorized immigration and supposedly forcing Cubans to take asylum if they're coming for asylum in the first country that they pass through on their way to the United States, which is, it's not the United States. It remains to be seen how effective this is going to be, but these are sort of the principles of the Biden plan. Okay, next, I'm going to just quickly. Next, la próxima. Because I've expanded I've exceeded my. Well, I think maybe because of time, okay, this is why these are reasons, ways that Cubans benefit more than the other 3 nationals. And I think I could maybe just put that off until my talk this afternoon. Okay, so point I'm trying to make is they're benefiting formally and they're benefiting informally. Formally are, the regulations that privilege Cubans, and informally because of the networks that Cubans have developed in the United States. And I would argue the politics behind the new policies are very much tied to the 2024 election this next year. And the Biden administration is trying to get unauthorized immigrants away from the border. It's a Republican argument that Biden can't control our borders. So he's really desperately trying to get Cubans and other immigrants away from the border. Next. So then, I'm going to skip this. I want to just show you a few data slides. Next. Okay, so this gives you a sense of how migration by sea has picked up. We're not back to the levels of the Raptor crisis, but they are picking up. Next. There are about 7,000 that came in the last fiscal year by sea. Here, I thought it's interesting for you to see how do they get lawful permanent residency in the United States. And look at the difference between Cubans on the one hand and Dominicans and Haitians on the other. So the Dominicans and Haitians are mainly coming in through our immigration laws, our policies on the basis of family ties, and mainly family ties. And look at the Cubans, very few. Even though they have so many families in the United States, most Cubans are still coming in by the Cuban Adjustment Act, which is what refugees and asylee adjustments, what that means in the immigration language is these are people who have had their status changed on the basis of the Cuban Adjustment Act. So, it's just a complete different way in which Cubans versus the others are getting in. And let me see, do I have one more data slide? Oh, yeah, one more next, and then I'll stop. Okay, this is just official refugee arrivals that almost no Cubans are coming in as refugees, or in the case of Haitians, which
conditions are so terrible in the country. Next and last. Okay, this to me was really interesting because I spent all this time studying Cuban immigration, and you would think that there's so many more Cubans coming in than are coming in from the other countries. So I've done some comparisons with neighboring countries, Dominicans and Haitians, and the blue line are Cubans. So what you can see is that in the first decades after the revolution, many more Cubans were coming in than were coming in from the other two countries. And then by the time, I'm sorry, I can't read it, by the time you get to the 1980s, actually Cuban immigration comes down. That's President Reagan, who was really restricting Cubans coming into the country, and Dominican immigration soars. And a lot of this is family ties. And, what? Oh, I'm so sorry. Sorry. What? Okay. Right, sorry about that. So the blue is Cuba, and what you can see is the first 2 decades of the revolution, Cuban immigration soars way more than from the other two countries. And in the 80s, it dips, and that's under President Reagan, which he was trying to suffocate the Cubans and thinking that that's going to lead to the overthrow of the revolution. Well, history did not prove him correct. But meanwhile, Dominican immigration just continues to soar. And they are coming in, through family ties, through legal channels in the United States. And, then Cuban immigration, as you can see, in the last few decades has really soared again. And now it's about equal the number of Dominicans and Cubans that are coming in. Meanwhile, Haitians are sort of leveled off during this period. So it just gives you some comparative sense of what's going on. Thank you. Le agradecemos la exposición. Lamentablemente tenemos limitaciones de tiempo, pero se trata de un tema del cual hay mucha información, mucho que decir. La buena noticia es que tendremos la oportunidad durante la tarde de escuchar directamente de Susan, hacerle preguntas, también en los recesos, etc. Le agradecemos profundamente su tiempo y su participación. Continuamos entonces con la presentación titulada Politics in the Courtroom, an examination of aspects of the Helms-Burton Act in U.S. courts and the European legislative reaction, foundational public policy for the Act, del colega Albert Van Laar. Thank you. Hello. Yeah. Oh, okay. I'm here today to speak about Helms-Burton Act, which is a law passed by the United States Congress in 1996. One of the major sponsors of the law was late Senator Helms, Jesse Helms. He was a conservative, a right-winger, and he was a senator who was very hostile to the civil rights movement. And there was no legislation that included civil rights issues that he did not oppose. He sponsored what we now call the Helms-Burton Act. His main purpose in writing that law has to do with two things. One, to discourage foreign investments in Cuba, not just United States or American investments, foreign investment, period. European, Australian, whatever it might be. That was one purpose. The other purpose is what he called his campaign against communist government. Now, this legislation was passed in 1996, and according to the terms of that legislation, if you acquire property before March 12, 1996, you can make a claim against the Cuban government for your property or family's property
let's say it's your dad or your mom and they're dead, their estate or the descendants can make a claim against the Cuban government for property that has been acquired. As long as you have ownership to that property before March 12, 1996. That the ability to actually file a lawsuit and get money was built into chapter or title 3 of that law. When that law was passed, that particular section was immediately suspended because at that time, the government and even people who passed the law in Congress were not sure what was going to happen. And people were concerned about the consequences. So it was suspended. And in 2019, Mr. Pompeo, who was the Secretary of State to President Trump, worked to make this particular section available. And since then, we had a series of lawsuits against the Cuban government, people asking to be paid money back. Most of these lawsuits actually came out of Florida. Now, the way the government or the law defines the individual or group of people who can make a demand under that law is you have to be a United States national. United States national, based on this law, is a little bit more than a citizen. Anyone really who has affiliation or interest to the United States could even be a green card holder or anyone that can make that claim. You can ask for your money back. That's what they said. Now, the way the government approached that is if anyone or any entity traffics, this is the definition now, traffics in property that belong to a United States person prior to March 12, 1996, you can go after that entity or that individual that is trafficking in that property. And trafficking includes, one, any kind of sale on a property, any kind of transfer, distribution, dispensing, or even obtaining control of that property, or you hold any kind of interest. So if I'm an American entity and I decide to come to Cuba to build a hotel, and you say, well, that land was taken from my family, you can make a claim against that hotel or any entity and ask to be paid. It's a very broad law, unthinkable in a lot of ways. And I must remind you, Senator Helms, who sponsored this law, was also one of the most pronounced senators in attacking anti-apartheid movement, people who were campaigning for South Africa to be free. He would not support that legislation. And during the Reagan administration, they came up with something they call constructive engagement, which was to support totalitarian regimes and continue economic investment in the hope that that would create a change. When it comes to Cuba, the senator made a U-turn and sees it otherwise. So the idea under this law is that you cannot engage in any kind of commercial activity on a property that a U.S. person believes belong to him or his family. If you do, then you have to pay compensation. In fact, there are cases where people went to court in the United States to actually get a declaration that if a property was taken, we want a court pronouncement
that that property belonged to us and they shouldn't have taken it. And the court said, no, you cannot go that far, because that is going to create a situation where you cannot make a determination as to who owns property. You can go ahead and sue for money, which we call damages, or you may ask to be compensated. But a United States court has no jurisdiction to determine property ownership in Cuba. Only the Cuban government can make a law as to who can or cannot own property in Cuba. If a U.S. court does that, how do you even get that implemented? Property laws ultimately depend on a court that has jurisdiction over where that property is located. So the United States court, a Florida court, rejected that interpretation, and several courts have since followed. The U.S. Supreme Court has not taken a position on this. The cases are making their way up to that particular court. What was interesting, and you notice I said one of the major aims of that legislation is to discourage foreign investment. And the way Congress passed that law, it wasn't restricted to going after an American company. It's any company in the world. You put a business in Cuba, that business is tied to what a U.S. national believes have to do with his property. We're coming after you, and we're going to make you pay. So you have to think twice before you go to Cuba for investment. If you do, your property, your money, your assets are at stake. Beware, be careful, you're taking a risk. And that was the idea, to discourage foreign investment in general. But almost immediately after this law was passed, the European Union decided that this cannot be allowed to happen. Because again, and as it's always the case, the United States has constituted itself into the world policeman. And the position of the EU is, you cannot tell us where to invest. You can't tell us where we are going to put our money. So we are going to make a counter legislation. The European Union then adopted its own law that is applicable in all of the European Union communities. One, no European Union company should abide by that law. They were specifically by law prohibited from complying with the United States Helms-Burton law. And if you do get sued in court, you have to let us know within 30 days, because we are opposed to it and we don't want you to comply. And no European Union company can be punished for their refusal to comply with this particular law. In the case of Spain, actually, Spain even went much further. And the position of Spain is there will be no compliance, period. And we are going to set up a regime of enforcement and protection separate and apart from the one by the European Union, because this is not going to stand. So to a large extent, that actually frustrated the intent of the Helms-Burton Act, which was originally meant to discourage foreign investment, period. Now, there are cases making it through the courts in the United States. And a lot of these European companies continue their investments. Of course, they are getting sued. And their response is, hey, I'm not allowed by the laws coming out of EU to comply with this legislation. And here is the problem for the courts. There are two competing laws passed by two competent jurisdictions.
So what the courts have been doing is simply saying, look, we are going to have to defer and not take any action on this if you are invoking the prohibition from the European Union or European Commission, which is the specific agency that enforces that. As a result, we're going to have to adjourn this, and you have to keep advising the court every 30 days as to the status of the European Union on this. So in effect, they're able to invest, they're able to continue their business, but it's still a problem for American entities because United States businesses can simply not come and do an investment like that. And the first set of people they went after are travel agencies and hotels. Major travel agencies were sued only because they provided platforms for people to make reservations. And the claim is some of these hotel reservations are being made on, some of these hotel reservations are being made in hotels that belong to real estate property that my family owned. And therefore, you are violating the Helms-Burton Act. Something as so de minimis, as so small as that. And of course, these agencies were all forced to get out of that business because it's very hard to distinguish between hotels and who owns the land and who was the contractor that assisted in building it. So if you try to just make hotel or even travel reservation from a United States website, you're going to have a lot of problems. And that has to do with Helms-Burton Act. It's really difficult. This is where some of these problems are coming from. So, like I said, it's still a very serious issue with anyone who wants to conduct business directly with the United States. No banking transaction, no credit card transaction, nothing. That's just how severe the Helms-Burton Act has been. And what are the possible relief that you can ask for? People who have a claim under the law, by the way, they have not been successful so far. Most of those claims are getting nowhere. But the law provides that if you have a claim, you can ask for the value of your property, the original value at the time the property was taken away. Senator Helms and the rest were very specific that their intent was to stop Castro from continuous acquisition of private property and land. So under the law, you can make a claim for the original value plus the interest that the property will have acquired, or you can go for the present value. And if whoever is transacting that business continues to transact the business under this law, you can get up to 3 times the value of that property. And that is the intent of the Helms-Burton Act. So most of the effort going on now really have been efforts to get money from the Cuban government through the courts, which is why I call this politics in the courtroom. Generally, issues like this, when they get before the courts try not to get involved because they call it's a term that is, it's not about justice. It's really more about politics, foreign policy analysis, so they tend to stay away from it. But then the court cannot stay away if Congress passed a specific legislation saying you have to find that there has been a violation if someone uses a property that belongs to a U.S. person. Courts have an obligation to then interpret the law because a specific law has been passed.
And that is the state of the situation today. I also want to mention that even a country so closely aligned with the United States as Canada has a problem with this law. You know, Canada is tied in with the United States in almost all aspects. From oh, sorry, no problem. It's like an alarm. A few minutes. Yeah, I'm about finished. I'm almost done. Canada is tied strongly with the United States in terms of political and economic cooperation. And even Canada has passed a law that Canadian companies may not comply with the Helms-Burton Act. So, in effect, the major economic powers around the world rejected the Helms-Burton approach. And because of that, foreign investment still finds its way into Cuba, not as much as it should be, but the act has not succeeded in what it was originally meant to accomplish. But the effects of the act are still very visible, even around Cuba today. Thank you. Muchas gracias, profesor Van. Como usted, bueno, le agradecemos doble. Primero porque usted estuvo acá con nosotros el año pasado, became last year as well, you attended, como parte de un panel muy interesante sobre temas legales que nos ofrecieron. Quería decir que le agradecemos doblemente al profesor Van porque, primero porque repite la presencia del año pasado. Ustedes recordarán un panel de especialistas en temas legales de Estados Unidos que abordaron una diversidad de temáticas y ahora nos ha traído sus reflexiones sobre esta legislación, cómo se ha aplicado. Parte de su presentación tiene que ver con lo dicho ayer sobre el mismo texto, su constitucionalidad o no. O sea, hay un grupo de temas por los cuales todavía se debe seguir profundizando. Le agradecemos entonces por esta interesante exposición y pasamos al tema: el modelo de cooperación en materia de seguridad nacional entre Cuba y Estados Unidos, desafíos y oportunidades, por el colega Rafael González. Buenos días y gracias por la oportunidad de participar una vez más en este evento. Bueno, nosotros traemos una ponencia acá que es una propuesta, ¿no?, de abordar un tema que consideramos que es medular en cualquier enfoque que vayamos a abordar sobre la cooperación entre
materia de seguridad, esa cooperación siempre va a suceder y a ocurrir bajo ciertos límites y no va a ser tan profunda y tan sustancial cuando se da una cooperación a partir de que existe un ambiente político bilateral, vamos a decir, diferente y constructivo, como sucedió en la etapa de Obama. Si ahí hay una gran distinción entre cuando ocurre la cooperación producto de una crisis y cuando la cooperación no ocurre producto de una crisis. Lo que la tendencia en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido que esta cooperación se origina por situaciones de crisis. ¿Sí? Aquí compartimos un grupo de... sí, por favor, la próxima. Parece que hay... estos datos son ilustrativos. Migración de cubanos a Estados Unidos, años fiscales 2021-2024. Estamos hablando de 2022-2023, casi medio millón de cubanos. Año fiscal 2024 ya comenzó. Sí, los datos disponibles ahora en el sitio de Customs and Border Protection. Octubre, estamos hablando de 18.083 cubanos. Sí. Estos flujos generan múltiples procesos, múltiples eventos que se constituyen, evidentemente, en una amenaza compartida. Sí, por favor. Aquí está la tendencia con relación a la interdicción del servicio de guardacosta. Casi 7.000 cubanos. Sí. Por favor, la próxima. Y esto es un mapa donde establece las tormentas, sí, los ciclones en las últimas décadas, los ciclones compartidos, con diferentes niveles de intensidad. Sí, son muestras de amenazas compartidas con, que se ilustran de manera evidente. Sí, por favor. Ahora, el marco estratégico de esta cooperación y la peculiaridad. Hay 4 elementos que lo distinguen. Es una cooperación en materia de seguridad que se da en el contexto de un conflicto histórico, donde uno de los actores que está cooperando tiene una política de máxima presión y tiene una política hostil contra el otro actor. Hay profundas diferencias, que no son diferencias que tengan solución, son antagónicas e irreconciliables. Se puede discutir, se puede debatir sobre ella, pero es muy difícil llegar a una solución. Hay acentuadas asimetrías en relación a las brechas que hay en el poderío nacional y hay una desconfianza mutua. Esto evidentemente hace que las relaciones, cualquier relación, pero las relaciones de cooperación se tengan que desarrollar en un ambiente volátil, frágil, y en un ambiente de determinado nivel de inestabilidad. Es muy difícil, bajo estas circunstancias, establecer un régimen de cooperación entre dos estados. Sí, por favor. Entonces, el marco estratégico, para sintetizar, la cooperación de seguridad se ha desarrollado en las siguientes circunstancias. En primer lugar, en la política de Estados Unidos hacia Cuba ha prevalecido la confrontación y la austeridad por encima de la cooperación. Si estamos cooperando, tenemos un régimen de cooperación en materia de seguridad, pero lo que prevalece en el contexto político bilateral es la confrontación y afecta, por supuesto, la cooperación en materia de seguridad. Segundo, Cuba identifica esta política como la principal amenaza externa de su seguridad nacional. Es decir, eso es una peculiaridad también. Dos estados están cooperando, estamos cooperando en materia de seguridad, sin embargo, lo que genera en política uno de los estados que está cooperando constituye la principal amenaza externa a la seguridad nacional del otro. Es decir, eso es una inconsistencia y una contradicción tremenda. Y genera problemáticas y genera condicionantes de complejidad. La política estadounidense es uno de los factores determinantes en la configuración de amenazas, temas migratorios, que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, el propio Estados Unidos en la política hacia Cuba se pone en una situación de vulnerabilidad, se pone en una situación de riesgo a su propia seguridad nacional por los impactos y las consecuencias que tiene. Eso es totalmente inconsistente en el enfoque de seguridad nacional de los estados, que es lo que prevalece, es el criterio de proteger la seguridad nacional, no diseñar una política que tenga una posición a ti mismo de vulnerabilidad. Cuarto elemento, las relaciones gobierno-gobierno son tensas, problemáticas y volátiles. Y el quinto elemento, el gobierno estadounidense, atendiendo a consideraciones políticas, impone obstáculos que no permiten consolidar la cooperación, prevaleciendo un enfoque minimalista de pequeños pasos. Porque en el tema de la cooperación en materia de seguridad existen niveles de actores involucrados por parte del gobierno estadounidense. Hay niveles políticos donde hay determinados niveles de aprobación política al máximo nivel y hay niveles operacionales. Y entre estos niveles hay contradicciones. Es decir, en determinadas circunstancias, a nivel operacional, defiende por diseño el cumplimiento de su designación y misiones y defiende un esquema de cooperación y, sin embargo, políticamente puede haber determinadas opiniones, determinados criterios diciendo que eso no es de interés y no es importante. Ahí se producen contradicciones incluso en el entorno de la burocracia.
Sí. Por favor. Entonces, el modelo de cooperación, ¿cuáles son los componentes esenciales? Por favor, la próxima. Sí, si nosotros pretendemos evaluar la cooperación entre dos estados en materia de seguridad, y esto es aplicable a Cuba, por supuesto, en las relaciones de seguridad entre Cuba y Estados Unidos, tenemos que tener 6 componentes esenciales en cuenta. En primer lugar, las áreas de cooperación. ¿En qué estamos cooperando? La próxima. La próxima. ¿En qué estamos cooperando? Eso nos da la agenda de seguridad. Otro, quería dejar un concepto bien claro. El hecho de reunirnos, hacer reuniones, no quiere decir necesariamente que estemos cooperando. La cooperación requiere un flujo de intercambio, un flujo que al final reporte una satisfacción de intereses de las partes involucradas. Y por eso podemos tener una agenda de cooperación donde haya varios temas, nos parezca que tiene, vamos a decir que es de alcance. Sin embargo, lo que marca la cooperación son las modalidades, es decir, es el contenido. Es decir, hay un grupo de modalidades de cooperación, vamos a referirnos qué es lo que nos da el contenido. Y para evaluar la cooperación en materia de seguridad entre Cuba y Estados Unidos, hay que ir al contenido, hay que ir a las modalidades de cooperación, concretamente en qué estamos cooperando y cómo estamos cooperando. Porque reunirnos, hacer un encuentro técnico, no es suficiente y no necesariamente implica que los actores involucrados satisfagan sus intereses. Lo otro son los instrumentos bilaterales. ¿Sí? ¿Cuál es el respaldo legal, la institucionalización que tiene esa cooperación? Lo otro son los mecanismos de diálogo y el nivel de intercambio. ¿Sí? Hay diferentes niveles. Las entidades gubernamentales, agencias especializadas y la dimensión de la cooperación. Cuando hablamos de la dimensión, la cooperación se puede ver en un enfoque bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que es el que más se ve, pero la cooperación en materia de seguridad, 2 estados pueden acordar tener una dimensión hacia lo regional y hacia lo internacional. Por las capacidades que tengan, pueden estar en condiciones de contribuir a la seguridad de la región, en el caso de Estados Unidos y Cuba estamos en la misma región, e internacional. Sí. Entonces, desarrollando un poco estos temas, por ejemplo, las áreas de cooperación, hay varias tipologías. Podemos hablar del área migratoria, que es la más dinámica entre Cuba y Estados Unidos, los delitos transnacionales, que tienen que ver con los temas de aplicación y cumplimiento de la ley, la protección ambiental, que ahí entraría el tema de derrame de hidrocarburos, entraría desastres naturales, el tema salud global, entraría todo el tema de las pandemias, enfermedades infecciosas, el tema de defensa, el tema de seguridad aérea, marítima y portuaria. Entonces, las modalidades de cooperación, que es muy importante. Hay 5 modalidades fundamentales. Primero, intercambio de información. Hay que preguntarse cómo es la cooperación en materia de seguridad entre Cuba y Estados Unidos, cómo está el intercambio de información. ¿Es oportuna, no es oportuna? ¿Es desbalanceada, no es desbalanceada? El intercambio de experiencias, buenas prácticas y metodologías. Las operaciones coordinadas, operaciones conjuntas, la capacitación, la transferencia de equipamiento y de tecnología. Sí, son 5 elementos que tienen que ver con las modalidades de cooperación, que son indicadores y que determinan la calidad de esa cooperación. Una cooperación limitada se quedaría en el intercambio de información. Una cooperación de mayor alcance, una cooperación robusta, aplicaría la modalidad de intercambio de experiencia, aplicaría las operaciones coordinadas, aplicaría la capacitación y la transferencia de equipamiento y tecnología. Después vamos a ver adelante qué de estas modalidades, cuáles son las que más se aplican en el esquema de seguridad entre Cuba y Estados Unidos. Y están los instrumentos bilaterales, acuerdos con fuerza vinculante. Lo que más se suele son los los memorandos de entendimiento, que son declaraciones, son importantes, lo que no tienen la fuerza vinculante, es decir, de un acuerdo. Las relaciones conjuntas, los arreglos, los procedimientos operacionales. Sí. Por favor, la próxima. El nivel diplomático y de ambos países puede ser bilateral, regional e internacional. Sí, por favor, la próxima. Ahora vamos a referirnos a las etapas. Nosotros delimitamos 3 etapas en la cooperación donde se marcan hitos. Y aquí vamos a hablar de los hitos fundamentales. No está todo, pero está, vamos a decir, lo que consideramos que es lo más importante, lo más relevante, lo que no se debe dejar de decir. Hay una etapa que es la Guerra Fría. Hay una etapa en 1994 al 2014. Sí, esto tiene una correspondencia no con administraciones, sino con cómo evolucionaba ese modelo de cooperación. Y hay una etapa que es el 2015 hasta la actualidad, que es el actual modelo de cooperación que tenemos. Entonces, ese modelo de cooperación ha ido evolucionando en cuanto a las áreas, como han ido creciendo, en cuanto a las modalidades de cooperación, en cuanto a los instrumentos. Pero sin lugar a dudas, el momento cumbre de la cooperación entre Cuba y Estados Unidos fue después del 2015, en la etapa Obama, que en solo 24 meses se llegó a un modelo y se llegó a un alcance que supera con creces los 50 años anteriores.
Sí, entonces, durante la etapa de la Guerra Fría, sí, por favor. Aquí hay varios hitos. El 15 de febrero de 1973, Cuba y Estados Unidos firman un memorándum de entendimiento sobre secuestro de aviones y embarcaciones. El contexto de la firma de ese instrumento fue una situación de crisis con secuestros aéreos en esa etapa. Una peculiaridad, aquí no hubo negociación directa. Aquí todo fue a través de la Embajada de Suiza en La Habana. Sí, no hubo una reunión entre funcionarios cubanos y estadounidenses. Sí, fue a través, sí, para que ustedes vean la peculiaridad de cooperar en la Guerra Fría, lo que significaba. En enero del 78, es decir, se cumplen 45 años de la cooperación, el primer encuentro de servicio guardacosta tropas de frontera, y se adopta un mecanismo de comunicación directo. Y básicamente sobre el tema de rescate y salvamento. Y un tercer elemento son los acuerdos migratorios del 84, que el contexto fue posterior a la crisis del Mariel. Sí. Acuerdos migratorios 94-95. Contexto, crisis de los arceros. Estamos hablando de 3 crisis ya que generan elementos de cooperación. Estamos hablando de 3 crisis. Finales del 94, intercambio entre militares cubanos y estadounidenses en el entorno de la ONG. Es un resultado directo de la crisis de los arceros. Se cumple el año que viene 30 años de esos intercambios. Decir que si miramos nosotros la cooperación en materia de seguridad entre Cuba y Estados Unidos, vamos a decir que hay 2 espacios de cooperación que se consideran el símbolo o el referente. Uno es los encuentros entre tropas de atención del servicio de guardacosta y los encuentros. Eso no está sometido a debate, hay un consenso en relación a eso. En octubre del 96, una embarcación Limerick con 7 toneladas de cocaína generó una cooperación de enfrentamiento al narcotráfico, incluso con 4 oficiales cubanos que fueron a declarar en cortes estadounidenses. Y en junio del 99 se acuerda mejorar el sistema de comunicación de tropas de frontera, servicio de guardacosta, y designar enlace servicio de guardacosta en la CINA, que fue designado como oficial para la interdicción de la droga inicialmente. Esto no fue generado por una situación de crisis. Aquí hay un contexto. En enero del año 99, la administración Clinton decía hacer una flexibilización en la política hacia Cuba. Y esto está en un contexto, vamos a decir, de un ambiente político de flexibilización. Y una señal, vamos a decir, de buena comunicación. No está asociado a una crisis. Sí. En el año 2010, muy interesante, aquí salimos de la dimensión bilateral y vamos a la dimensión regional. Hay una cooperación entre médicos cubanos y militares estadounidenses en hospitales en Haití. El contexto fue una situación de crisis, fue terremoto en Haití, un desastre natural. En el 2010, intercambio entre expertos cubanos y estadounidenses sobre el derrame de hidrocarburos. Fue la plataforma famosa de Deepwater Horizon, una catástrofe. Y en octubre del 2014, cooperación en el enfrentamiento al ébola en Liberia entre médicos cubanos y autoridades estadounidenses del USAID. Es decir, esto nos da la medida, nosotros no podemos decir, por favor, del modelo de cooperación actual que tiene un punto de inflexión en la etapa de Obama, sin tener en cuenta que había un grupo de áreas, que había un recorrido, que había una manera y un esquema de cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Sí, por favor. Okay. ¿Por qué el modelo de cooperación a partir del 2015 tuvo el alcance que se manifestó? Porque hay 4 elementos fundamentales que son los pilares. En primer lugar, la prioridad en las relaciones gobierno-gobierno fue promover la cooperación en temas de interés común. Sí, en esos 24 meses, el gobierno Obama tomó la decisión de dejar el conflicto en un segundo plano, las diferencias en un segundo plano, y enfocarse en la cooperación, en los temas de interés común. Se parte de los intereses nacionales de ambas partes en condiciones de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo. Eso es muy importante. Si no es porque en estas asimetrías, en esta relación asimétrica, muchas veces, y cuando uno evalúa la agenda de seguridad entre Cuba y Estados Unidos y cómo se manifiestan esas modalidades, muchas veces el alcance de los contenidos, el alcance de los temas y la cooperación está determinado por donde quiere llegar Estados Unidos, hasta donde quiere llegar. Y nosotros en ese sentido tenemos capacidades limitadas. Quiero conversar de esto, pero te propongo conversar de esto y no quiero. Cuba tiene una historia de años proponiendo un acuerdo en materia de enfrentamiento al narcotráfico con Estados Unidos. Estados Unidos simplemente no estaba dispuesto. Ya tenemos un arreglo. No se imponen incondicionamientos ni se exigen condiciones y la confrontación y las diferencias pasan a un segundo plano abordada en espacios de diálogo. Miran 2 minutos. Un minuto. Ahora, en la directiva presidencial se dice algo que es muy importante. El objetivo de la nueva política es incentivar el desarrollo de un socio en la región que sea capaz de trabajar con los Estados Unidos para confrontar desafíos regionales tales como el cambio climático, enfermedades y transacciones ilícitas. Es decir, la visión
de la administración Obama en esa directiva reflejada es considerar a Cuba un socio en la región. ¿Sí? Esa es el elemento natural cuando no hay politización y cuando los elementos de confrontación están por debajo de los elementos de cooperación. Sí, por favor. Entonces, tenemos un grupo de áreas de cooperación, un grupo de modalidades que, ya para terminar, nos limitamos al intercambio de información. Tenemos, de alguna medida, intercambio de experiencias, buenas prácticas y metodología, aunque no es lo que más predomina. Las operaciones coordinadas tampoco es lo que más predomina y no tenemos. Sí, el memorándum de entendimiento en materia de obligación de cumplimiento de la ley no se recoge ni la capacitación, ni la transferencia de equipamiento, ni tecnología. No es posible. Y eso es muy importante para enfrentar, por ejemplo, delitos transnacionales. Tenemos 10 de los 22 instrumentos sobre temas de seguridad nacional. Sí, por favor. Y se crearon mecanismos de diálogo. Hoy no está la Comisión Bilateral Cuba-Estados Unidos, que era muy importante para conducir la cooperación en materia de seguridad, la cooperación general y la cooperación en materia de seguridad. El diálogo de aplicación y cumplimiento de la ley, que se retoma, están los encuentros técnicos, están los puntos de contacto entre las agencias. Y tenemos 3 dimensiones. Ahora, para concluir, tenemos 3 obstáculos fundamentales en este momento. La falta de voluntad política del gobierno estadounidense para consolidar la cooperación de manera integral. Segundo, la persistencia de la política de máxima presión que privilegia la confrontación. Y tercero, la inexistencia de un mecanismo de diálogo y coordinación como la Comisión Bilateral. Este tipo de cooperación, bajo las circunstancias en que se mueven las relaciones Cuba-Estados Unidos, requiere un mecanismo político de nivel para poder coordinarla, lo que eso requiere un contexto bilateral diferente que es el que no existe ahora. Entonces, tenemos un grupo de potencialidades, ya para culminar. Sí, por favor. Que siendo objetivo, hay 2 potencialidades fundamentales que eso está de inmediato se pueden, vamos a decir, explorar, ampliar y sistematizar los intercambios de experiencia y buenas prácticas en todas las áreas, en especial las vinculadas a temas de salud y desastres naturales, y coordinar acciones conjuntas de cooperación en función de contribuir a la seguridad regional e internacional en materia de enfrentamiento a pandemias, epidemias, enfermedades infecciosas y catástrofes naturales. Si ese segundo elemento es, vamos a decir, la circunstancia en que se están moviendo las dinámicas internacionales, es factible en este minuto. Y queríamos cerrar con la siguiente imagen, que es como representamos la cooperación. Nosotros somos médicos estadounidenses que visitan la misión médica cubana el 15 de septiembre de 2015. Yo quisiera quedarme con esa imagen como referente, vamos a decir, de la cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Rafael de nuevo mucha información en poco tiempo y escuchando esta presentación uno se vuelve a preguntar cuál es la definición de seguridad nacional desde Estados Unidos y cuál sería su definición de interés nacional, porque que es evidente que por razones políticas termina tomando decisiones que van en contra de estas 2 categorías. Pero bueno, mucho por reflexionar al respecto. La próxima presentación tenemos entendido que el amigo Bob Muse, está conectado, ahí lo tenemos, y el nombre de su presentación es The First Casualty of U.S. Economic Warfare Against Cuba, the International Rule of Law. Adelante, profesor. Go ahead. Thank you. It's a great pleasure to see you again, Ambassador. And I want to thank the organizers of this event. I'm going to be brief. I see there are a couple of other speakers after me. Most of what I've sent, my written remarks, the substance of those remarks is going to be well known to Cuban diplomats, Cuban lawyers. So I'm going to, in my remarks, I'm going to address myself mainly to my compatriots, to U.S. nationals in thinking about the so-called embargo on Cuba. Very quickly, the difference between an embargo and a blockade is that an embargo is bilateral. A country tells its nationals that they're prohibited from certain transactions with nationals of a targeted country. Our embargo, so-called, merges into a blockade when it is applied extraterritorially. At that point, it's in fundamental violation of international law because it's impinging on the sovereignty of other nations to conduct their relations with Cuba as they determine
best for their nationals. For example, Cuba has multiple bilateral instruments for trade and investment, and each country that enters into one of those bilateral agreements, Spain, for example, is asserting its sovereign right to pursue an independent foreign policy toward Cuba. That's inherent in the sovereignty of a country like Spain. The United States, with increasing force, has been resorting to extraterritoriality. And again, that's when an embargo becomes a blockade. It's when you begin to punish third parties that wish to trade or invest with Cuba in particular areas. So let me just go through a few quickly, and then I'll return to my principal theme involving my country and the consequences of its actions. U.S. export laws fall very heavily on Cuba because the U.S. takes the highly unusual position that something of U.S. origin remains forever of U.S. origin, that it doesn't lose its identity, no matter how long it's been outside of the United States. For example, a DC-3, if anybody can remember those old pre-jet aircraft built in the 1930s, 40s, one sitting in a jungle in Indonesia today is subject to U.S. export laws. It doesn't matter how many intervening owners have used the aircraft, it remains subject to U.S. jurisdiction. But where it becomes particularly onerous is because Cuba is on the terrorist sponsoring list of the United States, it's subject to a 10% de minimis rule. Any item manufactured anywhere in the world and sold to Cuba, if it has 10% more than 10% U.S. content, is subject to export licensing. I use the example in my written remarks of a Spanish company that manufactures wind turbines for export. If more than 10% by value of that wind turbine is U.S. content, then that Spanish manufacturer has to go to the U.S. Department of Commerce and get a license to export that item to Cuba. You can imagine how burdensome that is, and how, back to my central theme, how contrary to the international law principle of sovereignty this extraterritoriality actually is. In other words, it's preventing Spain from pursuing a policy of Cuba of trade, but also a policy protective of the environment, the export of power generating turbines. Prohibitions on the US dollar, using the US dollar, another extraterritorial extension of US law. The United States wishes the dollar to be a reserve currency. Most international transactions are conducted in dollars, but the US takes the view that any use of dollars in a transaction between a third party and Cuba is prohibited. Many of you are aware of the huge settlements extracted from European banks over the years. In the case of BNP Paribas, it was $9 billion, billion with a B, for transactions. Many of those transactions that were being punished by the U.S. involved Cuba. Simply the use of dollars. For example, Cuba contracts to buy wheat from Argentina. It's illegal for that contract to be denominated in dollars. This both forces Cuba to look for other means of finance, but it finds it very difficult to find banks that actually want to engage in any banking transactions with Cuba, given the draconian penalties that they've seen exacted against other banks. So Cuba will tell you that they find it very difficult to arrange electronic funds transfers in international commerce. Another aspect
of extraterritoriality. There was a very illuminating discussion earlier about Title III of the Helms-Burton Act, and then it goes to one of the most fundamental attributes of sovereignty, the right to determine interests in property within the national borders of a nation. The U.S. has substituted its view of rights and interests in Cuban property for that of the government of Cuba. As many of you know, U.S. cruise ships that use the docks in Havana have been found liable for nearly $500 million in damages collectively, based on the idea of the Helms-Burton Act that it is prohibited to use a property that is subject to a claim of a U.S. national, in this case, a company that operated the docks before their nationalization in 1960. So those are just some examples of extraterritoriality that violates public international law. And then now to return to my theme, the great Roman general and politician Pompey the Great, impatiently once said, "Do not quote laws to men with swords." And his meaning was clear, that I have the power of my army, and I don't want to be burdened with discussion about what is legal or constitutional under the laws of Rome. This attitude is becoming deeply ingrained in Washington, that don't quote laws to men with swords. The idea in the post-Cold War era, which I saw and was opposed to Helms-Burton in its first iterations, was a general impatience with international law, that general descriptions of its unenforceability, that type of thing. But what primarily was at issue was we are a unipower now. It's a unipolar world. And one of the prerogatives of having won the Cold War is that we should not be subject to the restraints of ordinary nations. We are the victor. Slowly, the cost of that is becoming apparent, that the United States is now witnessing countries like India and China in discussions about creating a new reserve currency, that violations of intellectual property laws, which has famously occurred with Cuba in the case of laws specifically aimed at the Havana Club trademark, have put in question U.S. adherence to intellectual property protection agreements. The United States is the chief beneficiary of those protections and has been for many years. Trade agreements, their enforceability depends on international law, on voluntary adhesion to that law. Without that law, the ultimate consequence of the absence of international law is international anarchy. When I, as a very young man, I was very smitten with the concept of international law. It seemed to me to be progressive. It seemed to be the end of history, ultimately. Multilateralism. As I've got older, I've become more protective of the notion of state sovereignty. I think the ultimate guarantor of cultural differences, linguistic differences, political elections, choices, lies within the nation state. The nation state assembles under the auspices of international law to facilitate commerce, trade in the world. But ultimately, nations are sovereign and should be sovereign, which means Cuba ought to be able to pursue its choices in this world, and other countries ought to be free to engage with Cuba in the ways they think are most conducive to their self-interest.
if the United States, fails to exercise some self-restraint when it comes to its increasingly aggressive extraterritorial application of its laws, it could find itself in a lawless world, which would be a very high price to pay. I don't know if there's anything that could be said at this point to reverse this course of history in the United States. It's fallen most heavily on Cuba, but I submit that the ultimate victim may be the United States itself of its persistent breaches of international law. And I'll stop there. Thanks. Thank you. Thank you, Bob, from far, but very close to us. Regards from Havana. Tenemos a continuación la presentación de otro estimado abogado estadounidense de la costa, no de Nueva York, sino de la otra costa de California. Nos acompaña Salomon Zavala con la presentación Increasing Police Repression of Protected Process. Por favor, adelante, Salomon. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here with everyone. My name is Salomon Zavala. I'm a human and civil rights attorney based out of Los Angeles, California, but also work out of New York City. Today, my presentation will be on dissent in the U.S. I think we've talked a lot about migration into the U.S., but it's important to understand also the conditions and what is happening in the U.S., particularly with respect to social movements and protest. The right to assemble and protest. If we could switch to the next slide, please. The right to assemble and protest is sacrosanct and fundamental to democracy in the United States. The First Amendment of the U.S. Constitution, which states, the government shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or of the people to peacefully assemble and to petition the government for a redress of grievances. Throughout our nation's history, from the abolitionist movement to the struggle for the rights of workers, women's suffrage, the civil rights movement, and the anti-war movements, the rights has shaped and tested the bounds of American democracy. In the nearly 2.5 decades since 9/11 and the terrorist attacks on the Twin Towers, the ongoing tension between the rights and freedoms of individuals and government authority, the balance has shifted decidedly in favor of authoritarian control. Most recently, collective action in protest of rampant police violence, the subversion of environmental protection, and the sovereignty of indigenous peoples has returned the question of public dissent and repression and the state response to the national spotlight. In this presentation, I will examine how militarized tactics and police forces in the U.S. violently repressed protesters exercising their First Amendment rights, including police abuse, mostly of people of color, and the destruction of indigenous lands by the Dakota Access Pipeline. Lastly, I offer some solutions and some sustainable measures for reform that could be implemented. But first, my own experience of government repression of social dissent at an early age, at the age of 12. Next slide, please. My introduction to social protest and government repression came during the 1992 Los Angeles uprising. This event marked a major change in global consciousness regarding the true gravity of police violence and misconduct in the United States, and awakened many to the complicity of the judiciary in the unlawfulness. The vicious assault of Rodney King was captured on video, putting the aggression, brutality, and humiliation that we residents of South Central Los Angeles and other low-income communities of color suffered daily on display for all to see. So commonplace was the mistreatment that it was not until the eyes of the nation turned to the King trial of the 4 police officers involved in the assault, in anticipation of a potentially guilty verdict,
that many of us conceive the possibility that police might be held accountable for such a wrongdoing. When the cops were acquitted, however, the faint glimmer of hope was extinguished. Everyone who had seen themselves in Rodney King, black, brown, Chicano like myself, men and women, young and old, understood the message of the verdict that could not have been more resounding. You don't count, your lives don't matter. For 2 weeks, my neighborhood was at the center of global media attention. Much was made of the looting, destruction of private property, and President Bush at the time declared a state of emergency and deployed the National Guard. I watched armored personnel carriers and tanks roll past my house, driven by National Guards dressed in Army fatigues. It was the first time that I realized how quickly a domestic environment could be transformed into a military theater through federalized police intervention, creating an us versus them mentality in a dynamic wherein residents were deemed enemy combatants. That one unjust verdict could unleash such convulsive upheaval, crystallized in my mind the essential power of the law to bring balance or chaos to society, and spurred me to eventually want to become an attorney. Next slide, please. That's fine. The latest wave of collective action directly addressing police brutality and racial inequality in America began in 2013 with the acquittal of George Zimmerman, a private security guard caught on an audio recording killing unarmed 17-year-old Trayvon Martin. Outrage quickly spread as the acquittal was a reminder of how often police and those who use deadly force against Black and brown people, whether law enforcement or private citizens, face no legal repercussions for their abuses. Next slide, please. Civil dissent reached a boiling point following the video recording killing of George Floyd in Minneapolis, which also followed the police murders of Breonna Taylor and 12-year-old Tamir Rice in Cleveland, among many others. In 2020, while protesters flooded the streets of the cities around the world, many of those in the US calling for the end of police brutality were met with military-style police violence. A tragic irony if you think about it. These are some of the images from those protests. "I can't breathe" was one of the slogans that was embraced during that time. George Floyd is a mural there, a picture of him. That was at the corner right. Officer Chauvin, who was convicted and sentenced to prison for over 20 years. He essentially murdered Mr. Floyd by placing his foot and knee on his neck for over 8 minutes. And it was seen on camera throughout the entire country. And again, the slogan during those protests was "I can't breathe," because that is what Mr. Floyd screamed out as he was being assaulted and abused by this police officer. Next slide, please. Another major protest of the last decade was the youth-initiated opposition to the Dakota Access Pipeline near Standing Rock Reservation in North Dakota. This occurred during 2016 and 2017 roughly, which reflected the inseparable coupling of environmental protection and indigenous sovereignty. Sparked by highly valid concerns regarding the pipeline's endangerment of groundwater, the protests generated national and international support, but were met with heavily militarized law enforcement and its brutal campaign of violent repression. As a sovereign nation and as U.S. citizens, indigenous people and their allies stood squarely within their rights, while the constellation of energy companies, private security firms, law enforcement, and local prosecutors arrayed against them were in true violation. The pipeline and the government's militaristic intervention contravened the United States 2010 endorsement of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, also known as DRIP, which proclaims a historic body of collective rights of indigenous peoples and individuals, including for the very first time in the history, the right to exist. Central to the declaration is the free and prior and informed consent clause, which allows indigenous peoples to provide, withhold, or withdraw consent at any point regarding projects such as the pipeline impacting their territories. Yet on January 24, 2017, just 4 days into his term, President Trump ended the review process with an executive memorandum allowing the project to go forward without any input from affected tribal stakeholders, opening the door to crushing repression by law enforcement. Next slide, please.
The tactics and weaponry employed against Standing Rock protesters included publicly strip-searching female demonstrators, leaving them freezing and naked in cells for hours, the release of unlicensed attack dogs, and use of water cannons in freezing temperatures and so-called less lethal weapons, which I'll speak of shortly, such as pepper spray, mace, beanbag shotgun projectiles, concussion grenades, long-range acoustic devices, and armored personnel carriers, all of which is excessive and much of which is unlawful. Here are some images from that protest at the Dakota Access Pipeline. Defend the Sacred was one of the slogans embraced there by the protesters. There on the left, you see the U.S. flag upside down, the cold temperatures in that area, a carrier spraying water at that time onto the protesters, and the militaristic image on the bottom right, looking almost appearing as if it's a war zone. And this is in the U.S. and the state of South Dakota. At protest actions that have taken place against police brutality, authorities have employed an ever-growing arsenal of less lethal weapons, as well as those used at Standing Rock. Policing forces have used tear gas, rubber bullets, electroshock rubber bullets, and rubber buckshots, polymer, plastic, and wax bullets, sponge grenades, ring airfoil projectiles, and a class of long-range acoustic devices, and make use of sound to incapacitate a human target. According to Scientific American, such weapons can still cause serious injury, including blindness, paralysis, and a host of other complications, resulting in acute and long-term trauma. Next slide, please. One of these individuals that first suffered trauma as a result of being part of a protest was my client. As a civil litigator in California, I filed a suit on behalf of Mrs. Baltazar, a young woman who attended a Black Lives Matter protest in Long Beach, California in 2020. She suffered a partially amputated finger after being struck by a less than lethal projectile fired by a member of the Long Beach Police Department. Ms. Baltazar had been filming the police with her phone, which she had holding on to close to her face, when without any warning or provocation, she was struck by this projectile. Had it not been for her phone, which deflected part of the projectile, she would have been struck in the eye, causing further permanent damage. Ostensibly, these weapons give law enforcement options other than firearms in circumstances where lethal force is not warranted. Yet, as in my client's case, they are broadly deployed against peaceful protesters, causing grievous bodily and psychological harm. There's myself along with my client at this public press conference that we had announcing our litigation. And again, there's Ms. Baltazar showing her finger and expressing just the pain and suffering and why she was involved in the protest, which is a right, as alluded to earlier, according to the First Amendment of the U.S. Constitution. Next slide, please. Disappointingly, our legal system has been complicit with law enforcement in the steady and incremental erosion of our First Amendment rights. A host of legal mechanisms have been manufactured to effectively criminalize dissent in the U.S. Baseless charges of disorderly conduct, obstruction of justice, unlawful assembly, resisting arrest, and the designation of groups as terrorist organizations, as in the case of South Dakota, have all been applied to arrest and remove demonstrators. Next slide, please. One good thing that has resulted as a result of these protests is an onslaught of litigation, which has resulted in settlements and various recommendations that have been employed. Both the abuse and inhumane repression of the Black Lives Matter and at Standing Rock has resulted in certain recommendations that I now will go through. The mandatory use of body cams by police officers. Currently, only 7 states mandate use of body cams by police, a bright spot in the reform efforts. According to the National Institute of Justice, body cams have shown promise in reducing citizen fatalities in jurisdictions throughout the country. Although certainly not a panacea, it is a step in the right direction for officer accountability, as footage has been used as evidence to prosecute police officers. Number 2, demilitarization of police. The Department of Defense has transferred over $7 billion worth of military-grade hardware to police since 1990. This transfer wrapped up exponentially post 9/11 with the passage of the Patriot Act, both 1 and 2. The result is that law enforcement has treated American cities like war zones in many respects, and bystanders and protesters as enemy combatants.
It is my sincere hope that the next Congress will make repeal of both the Patriot Acts its top priority as a necessary prerequisite to resetting the nation on its constitutional foundation. Number 3, refrain and educate officers. It is not enough that police be trained in nonviolent crowd control, de-escalation, and protest management techniques. It is also imperative that they be familiar with the language and ethos of the U.S. Constitution and have a solid understanding of the rights protected therein. Number 4, officer accountability. Officer misconduct has long been enabled by written and unwritten norms, protecting law enforcement from personal liability for their misdeeds. This must change. Officers should be both criminally and civilly liable for crimes committed on duty. The badge should not be a shield offering carte blanche immunity. And finally, number 5, there's this concept right now in the United States about reimagining the role of police officers and the police departments. Efforts are underway in cities across America to rethink the role of police in emergency and non-emergency responses. For example, should we always rely on the police for domestic violence cases, for issues dealing with the homelessness? We have a problem in the US of over-criminalizing various sectors of society. Is it appropriate, the question should be asked, for police to patrol protests against police brutality? Again, somewhat ironic. Next slide, please. Finally, as Clement N. Vole, UN Special Rapporteur on the right to peacefully assemble, in a report presented to the United Nations Human Rights Council in 2022 said, rather than seeing peaceful protests as a democratic means of participation, too often governments resort to repression to suppress protests and silence people's voices. Vole noted in his report that governments around the world were utilizing military-style tactics to quash peaceful protests, which has led to an escalation of human rights abuses. And I will conclude by saying that although the U.S. is critical of so many other countries and the way that it deals with social protest and social manifestations, I think it's important that the U.S. also look at itself and adhere to the wise words of Mahatma Gandhi, that an unjust law is itself a species of violence. Arrest for it, its breach is even more so. Thank you. Thank you, Solomon. Muchísimas gracias. Es un tema sensible para cualquier ciudadano estadounidense y es uno de los temas cuando se habla de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional y un nuevo mundo multipolar. A veces no se tienen en cuenta cuestiones al interior de Estados Unidos que realmente marcan una debilidad como actor internacional, mucho menos como alguien que puede presentarse como ejemplo para otros. Bueno, para finalizar las presentaciones, tenemos acá a Ana Valido con el tema política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba del 94 hasta la fecha. Adelante. Sí. Sí, muy buenos días y una vez más agradecer al comité organizador por la aceptación de la ponencia. Bueno, ya me han antecedido dos ponencias que en sí mismas justifican mucho del contenido de la mía. Básicamente, y en áreas del tiempo, el objetivo de la investigación en curso, que pertenece a un proyecto de investigación doctoral, es revisitar el tema de la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba, desde los basamentos teóricos de las ciencias políticas, que hay como un consenso general dentro de las ciencias sociales, que ha sido una de las últimas en incorporarse a la indagación de las migraciones internacionales, es decir, no solo respecto al caso de Cuba, sino también en general. Y justamente en una temática que tanto para los cientistas políticos como para aquellos científicos sociales que estudian los flujos migratorios internacionales, consideran como la cuarta generación para los estudios migratorios, que es el análisis de los procesos de conformación de políticas migratorias. Es decir, se ha estudiado mucho los flujos, las características demográficas de los migrantes, las tendencias, es decir, las direccionalidades, los factores push and pull, pero como tal el estudio de los procesos y bueno, una noción muy general de las políticas migratorias, sobre todo a partir de un libro, creo que fue emblemático en su momento, un investigador también, exfuncionario de la OIM, Lelio Mármora, un argentino, que logró una clasificación,
una taxación bastante clara de los distintos tipos de políticas migratorias, pero de ahí estudiar propiamente los procesos, o sea, la ejecución de estas políticas, pues bueno, ha tardado un poco más para el estudio de los flujos migratorios internacionales. Ya el flujo, ya las relaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos han sido más justamente calificadas como uno de los ámbitos más dinámicos, no solo porque está sucediendo constantemente, o sea, está ocurriendo constantemente, sino porque consideramos también de que es uno que con mayor rapidez denota el estado de las relaciones bilaterales. Es decir, los que hemos observado el tema durante algún tiempo podemos notar que cuando las relaciones son más distendidas, cuando existe un ámbito de cooperación de mayor voluntad, pues las relaciones, o sea, las conversaciones migratorias son mucho más fluidas, la aplicación de los instrumentos jurídicos asociados al flujo migratorio bilateral es mucho más respetuoso. Sin embargo, cuando las relaciones están en un momento de tensión, pues se interrumpen estos mecanismos de consulta y también de alguna manera existe la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos pues no cumpla con los acuerdos del 94 y del 95, por lo tanto es no solo un tema dinámico, sino también un tema termómetro de las relaciones bilaterales. Escogíamos el año 94, inicialmente el tema, el periodo de análisis era 1994-2017, porque justamente en este compás de tiempo nacía y moría una de las grandes decisiones administrativas en materia migratoria, que en sí misma devino una buena parte del desarrollo de la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba, entendida globalmente, que es la política pies secos, pies mojados, es decir, nace en 1994-95 y concluye con la declaración conjunta de 2017, pero justo en el momento en que ya pensábamos que quizás iba a haber un tiempo más hasta que se tomara una próxima decisión administrativa en términos migratorios hacia Cuba, el presidente Joe Biden decide, o sea, la administración Biden decide implementar el programa de parol humanitario hacia Cuba. Y entonces esto ya nos ofrecía un indicio que veníamos valorando, no necesariamente tiene que ser interpretado así, pero pudiera ser un modo de interpretación. Y es que la política pies secos, pies mojados, si bien siempre se ha visto como un gran privilegio para la inmigración cubana, o dentro de uno de los grandes privilegios de la inmigración cubana, también fue una política restrictiva. Es decir, ya es un hecho en sí mismo de que, o sea, ya es un hecho sin discusión de que la existencia, o sea, la aprobación, existencia, desarrollo y existencia de la ley de ajuste cubano es el gran privilegio de la inmigración cubana hacia los Estados Unidos y que constituye su principal base legal. Pudiéramos también en este momento argumentar de que la ley de ajuste cubano es parte de la gran política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, en tanto es uno de los instrumentos que ha sufrido algunas reinterpretaciones administrativas, como la política pies secos, pies mojados, pero no ha sufrido ninguna alteración en la esencia de su aplicación. Por tanto, estábamos viendo a partir del nacimiento de este instrumento jurídico cuáles habían sido los momentos en la cual su aplicación había sido, vamos a decir, su aplicación directa había sido frenada. Y en este caso hemos logrado identificar 4 etapas fundamentales. La primera es la declaración de los excluibles durante la oleada del Mariel. Es decir, por primera vez la autoridad migratoria norteamericana no le daba la bienvenida a toda la oleada migratoria, es decir, no consideraba como elegibles para entrar y vivir en los Estados Unidos, lo cual hizo que se declararan en tal condición más de 2.700 cubanos, lo cual también constituía un fenómeno social tanto en los Estados Unidos como para Cuba, y respecto a lo cual creo que la filmografía, o sea, creo que la documentalística cubana tiene muchísimo que aportar en el documental excluible de Estela Bravo. Posteriormente, en la década del 90, y repito, es un poco la esencia de esta ponencia, es demostrar que la política pies secos, pies mojados, más que otro privilegio, o más que enfatizar el privilegio que daba la ley de ajuste cubano, fue un momento de restricción de la política migratoria, creándose 2 focos de contención, uno en la base naval de Guantánamo y el otro, si mal no recuerdo, en Panamá, de inmigrantes cubanos que no pudieron acceder a los Estados Unidos, y bueno, eso también creó una situación sin precedentes.
Y también tenemos la declaración conjunta del 2017 como otra medida de entender, de alinear el proceso de conformación y aplicación de la política migratoria hacia Cuba en función de también un interés estratégico del gobierno y de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, que es detener los flujos migratorios ilegales. Por lo tanto, aquí, sin comprometer el significado político, el peso político que tiene la permanencia de la ley de ajuste cubanos y los privilegios que tiene la inmigración cubana dentro de no solo el marco de los inmigrantes, sino también su alcance político, la representatividad que tiene tanto en el Ejecutivo estadounidense, más aún en el Legislativo. O sea, momentos también que la inmigración, o sea, los descendientes de la inmigración cubana o cubanos también de primera generación han tenido la oportunidad de acceder a cargos de representación o a cargos ejecutivos en las distintas administraciones de los Estados Unidos. También alinear el tema migratorio de Cuba con la gran reforma migratoria que es detener, una de sus principales esencias es detener los flujos ilegales que se están dando hacia los Estados Unidos, lo cual es consustancial con las políticas migratorias que privilegian los grandes receptores de inmigrantes, o sea, los países que son grandes receptores de inmigrantes. Y también interpretar el parol, o sea, la aplicación del parol humanitario en este sentido. Es decir, como una manera de tratar de frenar el flujo ilegal. Una de las características que ha tenido también la aplicación del parol es que en caso, o sea, advertir a lo potencial migratorio de que una persona no sería nunca elegible para un parol migratorio en caso de que tratara de inmigrar ilegalmente hacia los Estados Unidos o se le atrapara en el intento de crear algún tipo de fraude migratorio para poder acceder, o fraude migratorio o tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, lo cual también es un elemento de restricción, de aplicación de políticas migratorias, pero esto lógicamente tiene que luchar con algo que ha sido una percepción por más de 50 años, casi 60 años, y es que la mayoría de las personas cubanas cuyo objetivo es emigrar hacia los Estados Unidos entienden unilateralmente que la ley de ajuste cubano no ha sufrido ninguna modificación. Es decir, esa percepción que existe en la mayoría de los cubanos y quizás a lo mejor en los estadounidenses que tienen que ver no técnicamente con el tema, de que los cubanos tienen franqueada la entrada a los Estados Unidos por la mera existencia de la ley de ajuste cubano sin que ningún trámite administrativo migratorio se interponga en el medio, pues es muy difícil, porque ha sido una percepción remarcada en este sentido. Por lo tanto, para resumir, el objetivo de la ponencia ha sido marcar el desarrollo de la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba en esta etapa con una tendencia hacia la restricción, es decir, ver los momentos en que esta política ha tenido una aplicación restrictiva y tenerlo como punto de análisis para futuro desarrollo de la misma. Agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Le agradecemos a Ana su contenido y su esfuerzo de síntesis. No quisimos presionarla con el tiempo, aunque teníamos poco tiempo, pero le tocó ser la última. De todos modos, recordar que todas las presentaciones, o sea, las imágenes con sonido, los PowerPoints, las ponencias escritas, van a estar disponibles para uso de todos nosotros en el repositorio que va a preparar. De hecho, está preparando el CIPI. Ya hay parte del contenido el contenido de ayer, quiero decir, que se puede consultar en la red. Así que lo que Ana nos dijo aquí va a estar en el texto y se puede revisar con toda paciencia. Nos pasamos el límite de tiempo. We went over the time limit of the panel. Por la manera en que ustedes siguieron las presentaciones, los que tomaron nota e incluso firmaron algunas de las presentaciones, entendemos que hay muchas preguntas, mucho interés y quizás más que forzar el tiempo que tenemos el día de hoy, y detrás vienen dos excelentes paneles. Vamos a detenernos aquí. Los panelistas van a estar a disposición de ustedes mientras se toman el café. Quizás les pueden hacer las preguntas y tratar de tomarnos un mínimo entre 10 y 15 minutos para regresar al salón y no afectar el tiempo de los paneles siguientes.
Entonces, muchas gracias a todos. Thank you very much. Muchas gracias a todos.
Good morning, everyone. I am thankful for the opportunity to share my experience and ideas in this forum again. I would like to thank the organizers for my invitation. As some of you know, my background to speak on academic exchange between the United States and Cuba has different reasons. I'm the founding director of CASA in Cuba. Sure. Yeah, hi. Bye-bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, okay. We're working together on clean energy and climate change. Columbia University, New York. I'm by Coastal, so I live down the street. That's incredible work. You guys have it. I don't, but we great. I think when it comes to climate change, you really want to think that it's very important. Oh, great. I think really speak on academic exchange between the United States and Cuba has different reasons. I'm the founding director of CASA in Cuba, the largest and most immersed US-based study abroad program here. Since we started in 2015 to work with CASA Las Americas and the University of Havana, we have hosted more than I've been working here for 23 years. coming from the University of Humboldt in Berlin. But to the archives.
qué no te asomas allí y le dice a la gente que vamos a empezar? Después hablamos, sí. Cabañas. Ya lo coordiné con ellos porque tenemos que hacer un cambio y el video será en cuarto lugar. No viene Larry Wilkins. No, él no se puede conectar. Okay. Bueno, buenos días y comenzaremos el cuarto panel. Mi nombre es Olga Fernández Ríos, soy vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuestro panel tratará un tema de gran actualidad e importancia, como lo hemos visto, además muy relacionado con temas que ya hemos visto en paneles anteriores, que tiene que ver con un balance, una reflexión, análisis de los intercambios recientes, más recientes, entre Cuba y Estados Unidos, potencial para la comunicación en diversos sectores. Debemos hacer un pequeño cambio en el orden por necesidades de algún panelista. En primer lugar, veremos la intervención, o sea, vamos a tener las tres primeras intervenciones de representantes, de personas muy vinculadas con el Fondo de Defensa Ambiental. Creo que es bueno también ese ordenamiento porque tiene una lógica del trabajo que se viene realizando por esa importante entidad y entidades cubanas. Entonces veríamos en primer lugar la intervención Cuba Energy Sector Landscape Assessment and Recommendations. Aquí estarán con nosotros, van a compartir la presentación ajustándose al tiempo que tenemos, Dan Whiteley y Corey Silverman. Van a estar Corey Silverman Rotti, van a estar entre ellos, van a compartir esta primera intervención. Pasaríamos al segundo lugar a la intervención de Fabián Pina Amargós. ¿Es Amargós o Amargós? Bojeo a Cuba, ciencia y comunicación de alcance internacional. Y en tercer lugar, escucharíamos la intervención de Valerie Miller, también del Fondo de Defensa Ambiental, de International Collaboration on Coral Reef Conservation, Special Focus on the Expedition, el bojeo. The Expedition to Cuba, Valerie Miller. Y entonces después, en cuarto lugar, sería una intervención a través de video que después, bueno, ya la anunciaremos en su momento, logros y obstáculos y política de intercambio académico de Estados Unidos y Cuba, y de todas maneras lo recordaremos en su momento, y al final la intervención de Sergio Jorge Pastrana, el intercambio científico entre Cuba y Estados Unidos. Esos son los cambios que tenemos. Lamentablemente no tenemos a una persona que no tuvo posibilidades para hacer su intervención a distancia, pero creo que tenemos un buen menú y un buen panel en temas tan importantes que hace énfasis en la colaboración, en la cooperación. Entonces, por favor. Thank you. Buenos días. Is this working okay?
Thank you all very much. I first want to thank my good friend Ambassador Cabañas for inviting us, and just also note that his remarkable record of keeping the door open to U.S.-Cuba cooperation and just being a very good friend to Environmental Defense Fund and helping show us the way. So it's a real honor to be here. Let me just say a little bit about Environmental Defense Fund. We've been working in Cuba for 23 years, primarily on science and the environment, on collaboration around ocean health, marine resources. And we are a big organization now. We're based in New York City. We work around the world in 30 countries. And our primary mission is working to stabilize the climate, strengthen the ability of people and nature to thrive, and support public health. And that mission is very much present here in what we do in Cuba. Our principal goal is to support reaching zero emissions worldwide by 2050. We have 30 people. We have 30 colleagues in Dubai for the United Nations Climate Talks COP28 this week, including our president, Fred Krupp, who has been to Cuba several times. And I am working now in what we call the energy transition section of environmental defense, and our focus is on decarbonizing power, the power sector, the electric sector in the U.S., including Puerto Rico and the Caribbean and the rest of the world. So we are focused very much on the transition to clean energy. In the case of Puerto Rico, the goal or the mandate is 100% clean energy, renewable energy by 2050. So we have a big program in Puerto Rico now, and we've got a lot of interesting lessons that we hope to bring here for future collaborations in Cuba, which is precisely why we decided to work on a report. La próxima, por favor. We decided to work on a new report on the Cuban electric grid. This is the cover of our report, which Corey will talk about in a few minutes, from 2017. We're in the process of updating that report. We are doing this because we see a new opportunity for collaboration and cooperation between our two countries in the NGO sector, the non-governmental sector, and the government to government. So we'll talk about that. Corey, who's a colleague from Colombia, will talk about our report, our findings, specifically our findings here in Cuba. I'll talk a little bit more about opportunities and challenges for collaboration. Thank you, Dan. So as Dan mentioned, my name is Corey Silverman-Rawati, and I'm at Columbia University, specifically at the Sabin Center for Climate Change Law, which is housed at Columbia Law School and the Columbia's Climate School. So thank you very much for the opportunity, CP and everyone, for the opportunity to speak here. At the Sabin Center, we develop the legal tools to fight climate change, and we focus on both domestic and international legal analysis. And so we're teaming up with the Environmental Defense Fund, looking specifically at Cuba's electric grid and building off the report that we did in 2017. We are currently in the process of drafting this updated report to the 2017 report, and we are building data from Cuba's Office of National Statistics, public news reports, and scholarly articles. We've made a real effort to get data from Cuba so that we ensure that the data is consistent and accurate. But if you have any additions, please let us know, and we welcome any feedback or insights that you might have, because the report is not yet done, and we're going to publish it early next year. I should also note that Dan, me, and our colleague Jeff, who's here, are all principal authors on this report. Next slide, please. Thank you. So an overview of Cuba's electricity sector. Cuba's electric power grid is largely reliant on crude oil, fuel oil, and diesel, all fossil fuels. As of 2021, these accounted for 86% of electricity generation. The renewable resources of solar, wind, and hydro only accounted for 2% of generation in 2021, but this is a doubling of 1% from 2014, so it's a growing sector.
For fossil fuels, about half of diesel and 1/4 of fuel oil used in electricity generation in Cuba are imported, and the rest are produced domestically. Like all electric grids, generation capacity in Cuba is made up of both large centralized power plants and smaller distributed generation systems. But unlike most electric grids, Cuba's system is one of the most highly distributed in the world, with approximately 36% of generation in distributed systems throughout the island. And this map shows some of those distributed systems. This highly distributed grid creates an opportunity for development of distributed renewable systems to feed into that already existing system. One example that Cuba could utilize is distributed solar generation, which is well suited to distributed systems because you can place it on existing rooftops, and combining it with microgrids can provide resiliency benefits in the face of hurricanes or other climate-caused challenges. Next slide, please. So 8 fossil fuel-fired power plants make up the majority of Cuba's centralized generation, but governmental reports suggest that only 72% of this capacity is operational under normal conditions due to maintenance and aging issues. Further reports suggest that less than 40% of this capacity was operational at times in 2023, and several of these power plants are more than 40 years old, and they've seen operational issues and maintenance problems, among other issues. The majority of the distributed generation, these smaller systems, is in diesel generators and fuel oil motors, and these are distributed widely throughout the country. These systems also saw operational challenges this year. At times, only 59% of these systems were out of service due to equipment failures. So Cuba's generation challenges also stem from climate-related impacts and extreme weather events. So in September 2022, as you all well know, Hurricane Ian, a Category 3 hurricane, wiped out power throughout the island and led to rolling blackouts. Another challenge for Cuba's energy system is in oil imports. Since 2010, Venezuela has been the primary source of imported crude oil, but starting in the mid-2010s, economic troubles in Venezuela led to a nearly 50% decrease in those imports. And Cuba has looked to find supply from other sources like Mexico. So collectively, these challenges signal a need to transition away from fossil fuels and towards renewables. Such a transition could have 2 advantages: 1, combating climate change, and 2, providing resiliency for the whole system. Next slide, please. So Cuban leaders are well aware of this need to transition and have been proactive in developing long-term. As part of its updated national determined contribution to the Paris Agreement, Cuba set a goal to generate 24% of its electricity from renewable sources by 2030. This goal was enshrined in domestic law, and Cuban officials subsequently announced an even more ambitious goal of 37% of renewable generation by 2030. One of our recommendations in this report that we're developing is to codify this higher 37% goal and to include this higher figure in its next submission to the Paris Agreement as part of the regular submission process. Cuba's Paris submission further breaks down the projected makeup of renewable sources, where 14% is going to come from sugarcane biomass and 10% from wind, solar, and hydro. Many scientists have concerns about the ability of biomass burning to meet climate goals, and that it can lead to local environmental and health impacts. So we are recommending that Cuba, to the extent that it can, should prioritize wind and solar in its development of renewables. Next slide, please. So Cuba's policy developments are happening in the face of this climate emergency that the whole world is facing. This graph shows 2 potential pathways of future warming in Cuba, and under both, maximum temperatures are increasing significantly in coming decades. Increases in this temperature can have an impact on Cuba's energy systems, including both fossil fuel production and renewable energy production. Extreme heat can cause demand to surge for electricity, and that can directly impact the efficiency of both fossil fuel fired and solar power.
to meet this growing demand. Hurricanes like Hurricane Ian are another climate impact that can limit electricity supply by limiting fossil fuels. It can damage generation, and it can impact the grid. Rising sea levels is another key impact from climate change, and flooded coastal areas can lead to flooded coastal energy systems, as a lot of power plants are housed right there on the water and on the ocean. So given these challenges, we are recommending that when upgrading and modernizing electricity infrastructure, Cuban officials should give consideration to how future climate impacts might affect that infrastructure. So build out with climate impacts in mind. And these risks should be factors in planning and design so that resiliency benefits can be built in from the start, and so you're not after the fact responding to these effects. This can help reduce costs and enhance reliability. So next slide, please. So Cuba meeting these goals will not be easy. They will require significant building out of infrastructure, large amounts of financing, and partnerships with other countries and private companies. We recommend that Cuba incentivize private energy development. The country has already taken steps towards facilitating this, including through its 2019 constitutional update. Further elaboration of the way individual projects can be paid for can help with this effort. And other countries can also help. And Cuba has been developing deals on renewables with countries like India and China, and with the International Solar Alliance. All right, next slide, and I'll hand it back over to Dan. Thank you, Corey. In our report, we will talk about Cuba in the context of the world, and in context of specifically small island developing states and the Caribbean. And I'll just give a few highlights, but Cuba is not alone, clearly. Energy dependence, the lack of energy security is common throughout the Caribbean, throughout island states. All Caribbean nations are heavily dependent on imported expensive fossil fuels. Transitioning to clean energy will also be cheaper, not only more resilient. All Caribbean countries are on the front line of climate change. Most have a centralized electric grid operated by a public or a private monopoly. Cuba is an exception. As Corey was saying, it has a more decentralized power grid. That's a huge advantage. On many islands, hurricanes like Ian, Maria, Irma, Dorian, Fiona, etc., have destroyed grid infrastructure, and in many cases caused massive blackouts lasting for many, many months. I work on the island of Culebra in Puerto Rico, and they were without reliable power for 18 months. In Puerto Rico, almost 4,000 people died because of the prolonged power outages and the effect it had on people's ability to get food, medicine, and other essentials. The other good news, or the good news, is that all Caribbean islands aspire to renewable energy, to 100% in most cases, and you're seeing some progress. You're seeing progress in Barbados, where Ambassador Pastrana has recently been. You're seeing progress in the Bahamas, and you're seeing great progress in Puerto Rico at the sort of island level and at the community level. So there are things happening, but there are serious challenges to continued progress. At the COP28 in Dubai, clean energy is the big topic for small island developing states, and it all comes down to finance. How much capital will be available? Where will the investment come from? And what kind of interest rates? Latin America and the Caribbean have some of the highest interest rates for energy project development. So I want to just sort of finish here by trying to be hopeful. And I think there's good momentum coming out of COP28 to focus on island states. We're seeing increased interest from the Biden administration to be a global leader on climate change. His PAC 2030, his U.S. Caribbean partnership to address the climate crisis,
announced last year is beginning to show some signs of movement. That PAC 2030 does not yet include Cuba, but it could. Cuba and the U.S. still have a bilateral agreement, the second one signed, on the joint statement on environmental cooperation, and that includes energy and climate. So there's a framework already in place. PAC 2030 includes the following 4 goals: access to development finance, critically important, facilitating project development and investment, enhancing local capacity building, and deepening collaboration across the region, across countries. And so we see this as an opportunity in the coming year, and hopefully in the second Biden administration, to prioritize U.S.-Cuba cooperation on climate change and clean energy. Again, the framework is already there. The seeds have been planted, but the political will is still not there. But it's clearly in our national interest to see that Cuba move toward a cleaner energy future, in part because Cuba is a leader in the Caribbean and really influences what happens elsewhere. It exports its science, exports its knowledge. It's a real model. So there are all kinds of reasons why U.S.-Cuba cooperation makes sense. That's what we'll be working on. We're hopeful that the report will shine the light on that. And so thank you all very much. Bueno, creo que todos, sobre todo nosotros los cubanos, apreciamos altamente este tipo de intercambio que muestra el valor del trabajo directo de los científicos en un sector tan vulnerable, tan afectado por factores naturales y otros no tan naturales, como es el caso del bloqueo. Muchísimas gracias. Y entonces le damos la palabra, como explicamos, a Fabián Pina Amargós, sobre el bloqueo a Cuba, ciencia y comunicación de alcance internacional. Fabián es un especialista ambiental de Avalon Marlin. Además, ha tenido una experiencia en instituciones de la Universidad de La Habana y en otras, y con el fondo. Tiene usted la palabra. Agradecer a los organizadores por la oportunidad y al mismo tiempo disculparnos porque después de la presentación nos tenemos que retirar por cuestiones personales que no podemos postergar. Lamentamos mucho esto realmente, pero porque queríamos estar para las preguntas, pero tenemos a Valerie y a Dan que sabemos que pueden también responderlas. El Bogeo a Cuba es un proyecto que se ha desarrollado por varios años, que su manifestación física fue el año pasado, y realmente lo que queremos, el mensaje fundamental que queremos transmitir, además de que van a haber fotos muy bonitas de nuestros mares y de nuestros científicos ambientales y de algunos de los resultados, es lo que se puede lograr entre nuestros dos países, lo que están pertinentes en este evento, cuando se les pone ganas y se unen esfuerzos para lograr grandes objetivos. La siguiente, por favor. La idea nació precisamente, o desde que nació, fue una cuestión bilateral, incluso más allá de bilateral, de alcance internacional. La famosa editora Springer tiene una serie de los arrecifes coralinos del mundo y pidió a Cuba, en un trabajo conjunto entre científicos cubanos y norteamericanos, de que se hiciera un libro sobre Cuba. Tenemos la buena noticia de que el 7 de enero va a ser el lanzamiento oficial de este libro. Y la historia del trabajo en Cuba marino es ancestral. Realmente los científicos cubanos en materia marina llevan ya cientos de años, por mencionar uno solo, Felipe Poey. Todavía hay muchas especies descritas de peces en el mundo vigentes con el nombre de Poey como escritor original, pero lo cierto es que, como toda ciencia, tiene vacíos y tiene momentos en los que hay que avanzar. Tuve la oportunidad de coordinar
un capítulo sobre los arrecifes de Cuba, además de que hay otros muchos específicos de áreas geográficas y otro de tiburones. Y una de las cuestiones que surgió fue precisamente que carecíamos de un muestreo único en el que no existiera ninguna otra variable que pudiera atentar con la interpretación de los datos que no fueran las diferencias reales. Lo que sucede en materia ambiental es que muchas veces las investigaciones no se pueden hacer en la escala de Cuba, en el mismo momento, con los mismos observadores, las mismas metodologías, y eso siempre deja espacios a la incertidumbre de las conclusiones. Teniendo la oportunidad de trabajar en hablo Marlin, que es de vida en Cuba, que operan frecuencia. Trabajando en estos capítulos, Tamara y yo dijimos, vamos después que pase la COVID, porque todo esto del libro de Springer fue durante la COVID, vamos a ver si convencemos a los dueños del barco a hacer un bojeo a Cuba. Hablamos con Patricia González, con Omelio Borroto, Patricia del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, y con Omelio Borroto de Naturaleza Secreta. Les encantó la idea, hablamos con los armadores del barco y también nos apoyaron. Por supuesto, después inmediatamente con EDF y con otras organizaciones, pero EDF fue Environmental Defense Fund, Dan Baller y todo el equipo que ha trabajado con Cuba por muchos años, fueron los primeros que nos dijeron, por supuesto que vamos a apoyar en todo lo que podamos, pero la participación de EDF se la dejo fundamentalmente a Valerie. La siguiente, por favor. Pero esto no es solo relevante para Cuba y para Estados Unidos, esto tiene una connotación mundial. Esta diapositiva muestra los resultados de un análisis a escala global que llegó a la conclusión de que hay alrededor de 50 arrecifes coralinos que son los arrecifes de Esperanza. Si ustedes observan en el extremo inferior izquierdo, donde aparece el Gran Caribe, esencialmente la mayor parte de estos arrecifes en el área del Gran Caribe están en Cuba. O sea, los arrecifes que rodean a Cuba son de esos 50 arrecifes. Y observen que en el caso de la Florida no existe ninguno de esos arrecifes. Esto hace extremadamente relevante esta publicación. Al final lo que llevó a la conclusión que son 50 arrecifes que son los que permiten tener esperanza de que los arrecifes sobrevivan al cambio climático. Por tanto, esto es de extraordinaria relevancia para Cuba, Estados Unidos y para toda la región del Caribe. La siguiente, por favor. No solo los arrecifes, también los tiburones. Y aquí les mostramos sencillamente dos diapositivas donde se observa la movilidad de algunas especies de tiburones que conectan todo el área del Caribe. Estos dos slides serían suficientes para convencer a cualquiera de que la única manera de lograr cuestiones del alcance son trabajando de conjunto y que toda parte de este rompecabezas es parte del rompecabezas de todos. Y por tanto hace relevante este proyecto como bojeo a Cuba. La siguiente, por favor. Ahí tienen algunos datos que resumen el inmenso trabajo. Yo creo que todavía algunos de nosotros nos estamos recuperando de 7 semanas de trabajar prácticamente sin parar, que aunque un barco tiene buenas condiciones, no obstante eso es un barco que se mueve, que todo es tenso. Ahí tienen imágenes del barco, de las embarcaciones, todos los lugares que visitamos, todos los arrecifes. Esto se hizo en 7 semanas de trabajo involucrando de una manera u otra decenas de personas, decenas de instituciones. Ya mencionamos entre las extranjeras EDF por su papel protagónico. Realmente esto fue un esfuerzo que realmente inmenso de muchas instituciones y de muchas personas y que todas van a tener además los beneficios de este proyecto. La siguiente. Esta es la última foto que nos hicimos la noche antes de terminar el bojeo físicamente en el barco, y ven que la mayoría de más de la mitad mujeres, más de la mitad jóvenes en el estándar de menos de 30 años, porque todos nos consideramos jóvenes. Realmente es un equipo de multidisciplinario que logramos abordar muchas líneas. La siguiente, por favor. Esa diapositiva resume un poco todo lo que se hizo. Ahí ven que hay métodos desde las observaciones directas en el agua, la utilización de cámaras con carnada para la filmación de los tiburones, equipos remotos que permanecieron registrando datos meteorológicos de la expedición completa, equipos que obtuvieron muestras en el agua, ya sea automáticamente o manejados por las personas, la fotografía, los videos,
el intercambio, la visita a las comunidades. Prácticamente todos esos sitios que se vieron en el mapa fueron lugares que se visitaron, que se intercambió con las comunidades. Las comunidades realmente le dieron mucho calor al bojeo a Cuba, y creo que fue una de las cuestiones de mayor trascendencia, y que cuando lleguemos a la parte de la comunicación enfatizaremos también. La siguiente. El bojeo sucedió y se perfilaba cuando lo estábamos terminando de organizar, aunque por supuesto 2 años antes era imposible de saber, en un momento en el que las temperaturas fueron récord. Y realmente incluso todavía no hay mucha conciencia de esto. Esta diapositiva muestra la acumulación de temperatura, o sea, la cantidad de semanas en la que la temperatura estaba por encima de 1 grado de la media histórica, que es la variable más útil para predecir la afectación a los arrecifes coralinos por el llamado blanqueamiento. La siguiente, para que corra la diapositiva. Observen cómo en 2 meses, julio y agosto, en 3 meses, julio, agosto y septiembre, prácticamente el Gran Caribe se convirtió en totalmente rojo, lo que quiere decir que llegó a más de 12 semanas, prácticamente cada semana de los 3 meses, con temperaturas por encima del récord. ¿Qué provocó esto en los arrecifes? La siguiente, por favor. Ahí no hay ningún coral con su color natural. Todos esos corales que usted ve ahí son blanqueados, incluyendo esos que se ven violeta, que blanquean de otra manera. Es un proceso de respuesta a tensores en los cuales el más común es el incremento de temperatura, que fue el caso porque todas esas fotos son tomadas durante el bojeo. Observen en la foto superior derecha que el coral que está en primer plano está blanqueado, pero ya el segundo, que se ve un poco más, o sea, que se ve verdoso, ya ese es un coral que murió. Y ese coral murió en el lapso en el que se realizó el trabajo. Los impactos de este evento de blanqueamiento, que ha sido a escala de todo el Caribe y más allá, todavía no se conocen porque algunos corales se recuperan de los eventos de blanqueamiento y por tanto requiere de un seguimiento en el cual seguramente vamos a tener también el apoyo de toda Cuba y de la comunidad internacional, incluyendo DF, para poder medir el impacto real. Pero esto es lo más visible en la parte del fondo de los arrecifes de coral, aunque hay otras muchas cuestiones que van a salir a partir de los análisis más profundos. La siguiente, por favor. En cuanto a los peces, ahí mostramos los principales grupos que se trabajaron. Las fotos superiores muestran tiburones y meros. Realmente las noticias no son nada halagüeñas. Tenemos muy pocos peces grandes en Cuba, sobre todo relacionados con la sobrepesca. Donde se encuentran son en áreas protegidas bien manejadas, cosa que nos dice que podemos hacerlo mejor si tomamos las medidas adecuadas. La buena noticia es que los medianos, en los cuales incluimos a los loros, que son el que está en la foto inferior izquierda, están en niveles superiores al área del Caribe, por tanto todavía los niveles de explotación no llegan a afectar estos grupos de peces. Y los peces pequeños, que es en la inferior derecha, muestran más bien relaciones con los grandes depredadores a partir de la relación depredador-presa, y por supuesto los análisis científicos llevarán a más resultados que quizás podamos compartir en el evento del año que viene. La siguiente, por favor. También se aprovechó la oportunidad y se mantuvo la observación del mar todo el tiempo, y ahí tienen algunas fotos de algunas de las criaturas, lo llamamos megafauna porque son los organismos que usted puede ver durante las navegaciones, que fueron desde varias observaciones de manatí, mamíferos marinos, incluyendo delfines, y por supuesto las aves marinas, que son los que más se observan durante las navegaciones. La siguiente, por favor. Aun cuando todavía nuestros mares se mantienen bastante o aceptablemente limpios, para que tengan idea, la basura está alrededor de 1/3 de la que se observa en los cayos de la Florida, pero eso no tiene por qué no preocuparnos. Tenemos que hacerlo mejor, y ahí ven algunas imágenes de la superior izquierda, por ejemplo, de la muerte de una gorgonia, de un autocoral, precisamente por el enredo de una bolsa plástica. Y ahí ven ejemplos de artes de pesca, de latas de bebidas. O sea que sí tenemos que también mejorar este tipo de impacto humano. La siguiente, por favor. Los factores humanos los más reincidentes fueron los vinculados con la actividad pesquera, que fueron desde uso de artes no autorizados, captura de especies o sacrificio de especies que están protegidas, como las tortugas marinas, y la presión pesquera realmente es el tensor fundamental de origen humano, local, al cual debemos
realmente dirigir nuestra atención. La siguiente, por favor. La comunicación, insistimos, fue algo realmente, todavía se está proyectando en la televisión cubana, en las redes sociales, programas de naturaleza secreta de más de alrededor de 30 minutos, uno al menos cada semana, va por el programa número 30. Las interacciones directas, que es lo que queremos mostrar fundamentalmente con estas diapositivas. La siguiente, por favor. Realmente la visita a los sitios de EDF y naturaleza secreta, por solo mencionar algunos que replicaron o los que replicaron más directamente, la comunicación del bojeo creció exponencialmente en el orden de los miles de visitantes, incluyendo no solo el área del Caribe, por supuesto, el área de las Américas, por supuesto, los lugares de más fueron Cuba, Estados Unidos, pero también incluso en Europa, España tuvo muchas visitas. Y la interacción con las comunidades, la interacción con los niños fue realmente muy buena, muy enriquecedora, fue muy demandante porque teníamos que hacerlo, la dinámica de trabajo, pero realmente creemos que este es un muy buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando se incorpora la dimensión comunicativa a proyectos de ciencia y de medio ambiente, que pueden tener un gran impacto y cambiar la percepción de muchas de estas cuestiones que debemos lograr. La siguiente, por favor. A otros ejemplos de todas las cosas que se hicieron de comunicación. La siguiente. Las conclusiones están todavía mucho en la elaboración. Mencionamos algunas de las más obvias, pero creemos que estamos en condiciones de ya enfatizar en cuestiones que son de recomendación para el trabajo de Cuba, para el trabajo de Cuba, Estados Unidos, de alcance regional. Todas estas conclusiones son relevantes a escala incluso global, pero muy importantes para las relaciones también y la colaboración entre nuestros dos países. El cambio climático, aun cuando controlemos los factores locales, el cambio climático sigue siendo el talón de Aquiles y tenemos que realmente abordarlo de una manera más resuelta. Sin eso no vamos a tener futuro de los ambientes marinos, ni siquiera de los arrecifes de coral o de los tiburones en lugares de áreas protegidas. Por supuesto, la sobrepesca es localmente lo que más tenemos que abordar y para eso se trabajará. Las áreas protegidas son nuestra mejor esperanza, además del manejo pesquero, pero no todas funcionan adecuadamente, por tanto tenemos que fortalecerlas. Las leyes hay que aplicarlas, pero tenemos que activar mecanismos e incentivos sociales de diferente índole económicos que vayan más allá de la aplicación de la ley para poder avanzar en todos estos frentes. La ciencia tiene que seguir siendo la base de nuestras decisiones para poder informar, por supuesto, no solo a los decisores, sino también al público y a los científicos, para hacer de estas experiencias y del manejo de los recursos marinos un escenario mejor para el futuro de todas las generaciones. Muchas gracias y espero que tengan muy buen panel y muy buen evento. Gracias. Muchas gracias, Fabián, porque teniendo un problema personal importante, estuvo aquí con nosotros y muy interesante. Realmente esta es otra área de extraordinaria importancia y el tema, por ejemplo, la disposición que ha tenido Cuba también de que podamos trabajar conjuntamente con relación a las áreas protegidas. Los mares son compartidos, los problemas en nuestros mares, los dos países tienen una incidencia tremenda. Entonces, el tema de la educación es fundamental también. Entonces, creo que es algo que debemos resaltar en esa hermosa acción que fue el bojeo y que seguiremos también con algunas reflexiones de Valerie Miller. Valerie es directora de Pesca y Océanos de Cuba en el Fondo de Defensa Ambiental. Ha estado vinculada también en los últimos intercambios que hemos tenido con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y nuestra Academia de Ciencia y otras instituciones en Cuba, y seguimos también con el tema, o sea, no abandonamos este tema tan hermoso de esta expedición. Valerie nos va
hablar de la colaboración internacional de la conservación de corales, que precisamente es uno de los temas que vimos aquí, y hará se enfocará fundamentalmente en el tema del bojeo también, en este campo tan importante y que seguiremos trabajando desde la ciencia. Muchísimas gracias, Olga, y gracias al CIPI y a todos por la invitación de presentar en este evento. Y gracias a Fabián, más que todo, por su presentación excelente sobre los resultados iniciales del bojeo a Cuba. Lo que quiero destacar hoy son algunas acciones y proyectos y actividades que llevamos a cabo en este año de 2023 y lo que tenemos un poco planificado para el próximo año y cómo responden a las recomendaciones que presentó Fabián. Próxima. Gracias. Pues con este mapa del bojeo, quiero que todos sepan que fue un gran honor participar en el desarrollo y planificación de esta expedición, que fue un sueño para muchas personas. Y aunque no estuvimos Dani y yo a bordo del barco, nos sentimos muy conectados todo el tiempo al equipo. Y al final, lo que están analizando el equipo científico del bojeo es son datos que van a formar una nueva línea de base de salud de los corales en la zona costera de Cuba bajo los 2 meses más calientes en récord, ¿no? Los más calientes registrados en la historia. Y esa nueva línea base va a informar la ciencia y las acciones de conservación, no solo en Cuba, pero también en Florida y en toda la región del Gran Caribe. Para EDF tuvimos la oportunidad de colaborar de varias formas, principalmente con una porción del financiamiento. También en el apoyo científico-técnico tenemos una historia muy larga de colaboración científica marina con las varias instituciones que participaron en el bojeo y también un poco de apoyo al equipo de comunicaciones para intentar de compartir la información y lo que estaba pasando en Cuba con Estados Unidos y otros países. Próxima. Pues acaban de ver las fotos que les enseñó Fabián y es otra foto, pero este es de los Cayos de Florida, en el Santuario Marino Nacional, en el mes en que terminó el bojeo este año. Entonces están sufriendo los mismos efectos, pero los arrecifes coralinos en Florida ya estaban en un estado de salud muchísimo peor que en Cuba. Entonces, con el efecto de ese verano, preocupa mucho, ¿no? A todas las instituciones que están trabajando en la Florida. Y por años, la NOAA y muchos centros de investigación han trabajado en proyectos de conservación, de restauración, de crecimiento de corales, de intentar de mantener lo que hay y ver si puede adaptar en el futuro. Y el resultado de ese verano es algo que solo está empezando, desafortunadamente. Pero la ciencia que está saliendo de Cuba va a informar directamente los esfuerzos en toda la zona, porque están bajo los mismos efectos del cambio climático. Y en un poco de esperanza en cuanto a la colaboración entre Cuba y Estados Unidos, es que en febrero de este año EDF invitamos a algunos colegas cubanos a participar en una conferencia sobre áreas marinas protegidas en Vancouver, la conferencia Impact 5, y allá podían los expertos de Cuba y oficiales de la NOAA y otros de Estados Unidos podían reactivar las conversaciones sobre la cooperación bilateral de áreas marinas protegidas bajo
los acuerdos que ya existen, ¿no? Entonces, ya los diálogos están empezando de nuevo y hace un mes podían tener otras conversaciones durante la conferencia del Instituto de Pesquerías del Golfo de México y el Caribe. Entonces, esperamos que para el próximo año la colaboración siga creciendo entre los dos países y con otras organizaciones. La próxima. Fabián presentó algunas recomendaciones al final de su presentación y quiero tocar algunos de los temas que mencionó para conectar como el bojeo no solo es una actividad aislada en el tiempo, ¿no? Todas las personas que participaron en el bojeo, los expertos cubanos, sus instituciones tienen una historia muy, muy larga de colaboración, también con organizaciones de Estados Unidos y de otros países. Y las recomendaciones que están saliendo ahora y que van a salir cuando los resultados científicos están finalizados, están conectados a muchos esfuerzos que ya están en proceso para lograr las recomendaciones. Entonces, voy a hablar un poco sobre actividades que apoyan el fortalecimiento de las áreas protegidas, otras que apoyan la recomendación de controlar las tensiones locales, sobre todo la sobrepesca, e iniciativas generales sobre el desarrollo sostenible y la resiliencia climática que también apoya todo ese esfuerzo. Próxima. En 2023, EDF, pues participamos en un nuevo proyecto, se llama Proyecto ABC, pero tiene un nombre muy largo ahí. Es un proyecto enfocado en la resiliencia costera, dirigido por el Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba y coordinado con Wildlife Conservation Society, WCS, junto con EDF, y financiado por el Fondo para la Biodiversidad Caribeña. Este fondo tiene fondos del gobierno de Alemania. Entonces, es un proyecto con socios y financiamiento internacional de otras partes del mundo. Y este proyecto conecta 4 áreas protegidas marinas y terrestres y 9 comunidades que viven adentro, al lado de esas áreas marinas protegidas, para trabajar juntos en restauración de ecosistemas y actividades de resiliencia climática y adaptación en las comunidades. Y vamos a seguir colaborando hasta 2025, cuando termine este proyecto. Próximo. Además, había un logro muy grande este año en que Cuba empezó el proceso de nominar el sistema arrecifal caribeño de Cuba como un sitio de patrimonio mundial de UNESCO. Ya está en proceso, primera fase de evaluación, y en esta primera fase están enfocados en fortalecer y reconocer 2 áreas marinas protegidas impresionantes, los Jardines de la Reina y el Parque Nacional Guanacavives. Entonces, esperamos en todo el próximo año que sigan avanzando este proceso y que logra esta nominación y la recognición del sitio de patrimonio mundial. Próxima. También EDF y otras organizaciones internacionales han colaborado con Cuba sobre el tema de la pesca sostenible por muchos años. Y principalmente hemos colaborado directamente con el Centro de Investigación de Pesquerías y también el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Y juntos hemos diseñado varios proyectos y cursos de capacitación para formar una red de aprendizaje para la pesca sostenible en Cuba. El CIP y el CIM y el MINAL y muchas otras instituciones tenían una visión de conectar más con la industria pesquera, con los bases de pesca, con las comunidades pesqueras y implementar un proceso de gestión pesquera participativo.
Y desde el 2017, juntos hemos capacitamos más que 500 personas en más de 40 comunidades. Y cada año está creciendo más y más las conexiones entre los científicos, los administradores, las comunidades, los pescadores. Aquí tengo una foto del curso universitario sobre la gestión pesquera sostenible de este año. Es el tercero en una serie en que hemos colaborado. Próxima. Y un resultado muy importante de todo este trabajo de gestión pesquero participativo es que el CIP, el Centro de Investigación Pesquera, ha creado con mucha retroalimentación de muchas personas un plan muy innovador para la gestión de pesquerías multiespecíficas, las pesquerías más complicadas para gestionar porque capturas tantas especies a la vez, todos juntos. Entonces, este plan es una forma de agrupar las especies que tienen características más en común y gestionarlo en grupos cuando hay datos limitados. Este plan ahora está siendo revisado por muchas instituciones y comunidades y quiero felicitar al Centro de Investigación Pesquera porque en este año lograron un nuevo proyecto con la FAO y GEF para seguir avanzando la pesca sostenible en Cuba. Entonces, pienso que es un buen ejemplo de lo que puede lograr una plataforma, una red que conecta a las personas en que todos aprenden uno de otro y produzcan resultados importantes en que todos han tenido un parte, ¿no?, de este trabajo. Próxima. En cuanto al tema de desarrollo sostenible y resiliencia climática, EDF ha colaborado de una forma muy estrecha con la Fundación Antonio Núñez Jiménez en una iniciativa para la investigación del desarrollo sostenible en Cuba, conocido por sus siglas en inglés RISDOC. Y desde 2016 hemos organizado varios simposios internacionales junto con la Fundación y el Instituto Caribeño para la Agroecología. Y en mayo de este año tuvimos otro simposio con un enfoque en la resiliencia costera en zonas urbanas. Y logramos tener la participación de una oficial del gobierno de la ciudad de Nueva Orleans, de varios expertos de Puerto Rico y de México, de otras partes, para compartir lecciones aprendidas entre las comunidades en todas estas partes del Caribe y Golfo de México. Próxima. Y también organizamos otros intercambios para que lo que está logrando Cuba puede informar a otros países y a otras partes del Caribe y Latinoamérica. Y que Cuba también tiene la oportunidad de conocer a otros proyectos y aprender de uno a otro. En octubre logramos un intercambio en Chile sobre la pesca artesanal y acuicultura. En Chile también hay una red de aprendizaje de pesca sostenible que une varias comunidades de pescadores y trabajan en proyectos de acuicultura y maricultura muy interesantes para producir productos fuera del mar. Y en noviembre, hace un mes, participamos en un intercambio en Bahamas sobre la pesca recreacional como una actividad económica que apoya la conservación del medio ambiente. Y un experto de manglares de Cuba participó para hacer esta conexión entre la naturaleza y la pesca. También expertos de Estados Unidos, de Belice, de México participaron entre los dos intercambios. Próxima. Pues para terminar, quería compartir estos ejemplos de actividades y iniciativas de este año para mostrar que el bojeo y las recomendaciones y las personas que forman parte de este equipo ya están avanzando este trabajo y han estado trabajando por años y años y años
antes del bojeo para lograr este gran resultado. Y cuando los análisis científicos terminaron y tenemos resultados finales, espero regresar y compartir otra vez los resultados del bojeo. Y sé que van a tener un gran impacto no solo en Cuba para lograr esas recomendaciones, pero también en toda la región. Hace unos meses, Dan y yo tuvimos el gran honor de participar en una reunión en Nueva York con el presidente Díaz-Canel. Y antes de que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un poco sobre nuestro trabajo, empezó a hablar el bojeo él mismo. Entonces fue una sorpresa y pienso que hay un sentimiento muy fuerte acá y en toda la colaboración que el bojeo fue un gran logro, pero va a lograr cosas aún más grandes. Gracias. Bien. Gracias, Valerie. Solo un pequeño comentario. Bueno, primero, en estas tres intervenciones hemos visto la acción desde un entorno caribeño. O sea, el mar Caribe ha sido una vía de trabajo, de comunicación, de esfuerzo. En segundo lugar, la importancia hay dos herramientas de la ciencia que han estado aquí presentes. La construcción de proyectos de estudio, proyectos de investigación, proyectos de intercambio, y también el tema de la innovación que tanto necesitamos en nuestro país, lo vimos también tan importante en el sector energético. Entonces, estas colaboraciones realmente las agradecemos muchísimo y creo que haya la voluntad política de que este hermoso vehículo que es la diplomacia científica pueda jugar un papel para la paz y para el trabajo en interés de la preservación de nuestros recursos y de la naturaleza. Y entonces ahora tenemos un video, o sea, la presentación de Rainer Schulz, que se va a hacer a través de un video sobre logros, obstáculos y políticas del intercambio académico de Estados Unidos y Cuba. Schulz es una persona que se ha especializado en estudios latinoamericanos, ha sido director del Consorcio de Estudios Avanzados en La Habana. No puede estar con nosotros aquí, pero está su video y bueno, le pedimos a los compañeros que por favor ya lo puedan poner. Good morning, everyone. I am thankful for the opportunity to share my experience and ideas in this forum again. I would like to thank the organizers for my invitation. As some of you know, my background to speak on academic exchange between the United States and Cuba has different reasons. I'm the founding director of CASA in Cuba, the largest and most immersed US-based study abroad program here. Since we started in 2015 to work with Casa Las Americas and the University of Havana, we have hosted more than 300 students, many faculty and university leaders here in Cuba. Before working in Havana, I coordinated the Cuban Studies program at Harvard University. I worked closely with Alejandro de la Fuente and Jorge Dominguez. And during the first 15 years of that program, Harvard hosted 12 academic conferences on Cuba and 87 scholars from Cuba, from disciplines ranging as diverse as anthropology to zoology, showing what is possible in both directions. My personal Cuban international academic journey began about 20 years ago when I spent an academic year at the University of Havana, coming from the University of Humboldt in Berlin. But probably the most important experience for me has been that of the historian of Cuba, and I had the privilege to work in several archives, both in Cuba, the United States, and in the former GDR archives, and spent years researching and writing on the history of education
during the revolution from an international perspective, which will be published as a book. My brief intervention today centers on today's problems and opportunities in US-Cuban academic relations. With a brief overview of the history, I start with some analytical observations, discuss current trends in higher education in the United States, remind us of the significance of academic exchange, and will end with a focus on the current problems and opportunities that I see in the context of US-Cuban relations today. In order to think more strategically and operate more efficiently, I believe it is important to make some conceptual distinctions because they each have different motivations, objectives, and frameworks for different actors of US academic exchange. I distinguish three types of this exchange and collaboration, and let me share my screen now with you. So first we have scholars and professors who travel abroad to do research and or teach in another country. Many of us here in the room have been a traveling professor either in Cuba or in the United States or both. This is a practice probably as old as universities themselves. In the case of Cuba and the United States, we can identify its origins with the Cuban and American Academies of Science back in the 1860s as institutions, and examples such as the prolific Felipe Boy as an individual who had an extensive exchange with scholars around the world, especially with Agassiz at Harvard University. And then the Harvard Summer School for Cuban teachers during the US occupation in 1900, where more than 1,200 Cuban teachers, men and women, traveled from Havana, from different ports in Cuba actually, to Boston to be at that university and many other places in the Northeast. This was likely the beginning of an organized form of study abroad, summer schools, and cultural diplomacy on a global scale. Second, we have students who travel abroad to study in a foreign country and foreign culture. This can be short-term for a week or two in their native language, or with a more immersive character for a whole semester or academic year in the local language. It happens at a decisive young age, therefore, in my view, has an important component of education and formation of cultural and political views. Study abroad does not only alter and enrich students' views of their host country, that is, American students come to Cuba on Cuba, but also changes the perspectives on their home country. And obviously, it enriches them as an individual. And we will probably hear more from the students' perspectives in a moment. Joint projects and forums is the third form I distinguish, which has different characterizations and purposes, such as this one, LASA, and many others. They may be bilateral or multilateral, international in their format, and usually focus on common problems, themes of mutual interest. They may or may not result in publications or other output that can have a larger impact to an audience beyond academia, just like the previous two categories I mentioned. More on this a little later. For those interested in the rich history of these exchanges since the revolution between the United States and Cuba, I recommend the book by Milagros Martinez and Cheryl Lutyens on the history of academic exchange between the United States and Cuba. It has a lot of useful, rich testimony on that period and what to learn from it. The Cuban Revolution of 1959 has put this country on the academic, research, and political agenda. It is not a secret to this audience that the enormous prestige and support the revolution, especially in the global South, enjoyed first as a potential third way in a global Cold War, and then after the Bay of Pigs invasion as a socialist revolution that led to an explosion really of Cuban and Latin American study programs, publications, philanthropy, and much more. From that point on, Cuba was a research object and relevant not just for historians, but also for political scientists, economists, anthropologists, and many other actors.
And while Cuba's education and university system expanded significantly after the revolution, the study of the United States, of course, became also a matter of strategic and security interests. But I would say academic programs for the study of the United States in all its complexities remain limited up to today. They started with a cátedra for the study of the United States at the University of Havana many years ago, grew into the CEA, Centro de Estudios sobre las Américas, which later developed into the CESEU. And now there are, of course, also centers such as CP and ISRI, not entirely focused on the United States, but also important components. But I think Cuba lacks still a rich interdisciplinary academic program or programs that study and produce knowledge on the shared histories and cultures of both countries in all its richness and contradictions. This is an opportunity. There's work to be done. So what are the current trends of international academia on the United States side? Let's take a brief look at the numbers. All these numbers are, of course, greatly affected by the recent pandemic and its travel restrictions. Yet we can identify, I believe, some important trends. The numbers are all from Open Doors, that is a special service of the International Education Institute, a website that surveys almost 2,000 colleges and universities in the United States. So what do we see? First, international scholars that travel to the United States. There was a 50% growth to almost 140,000 scholars just before the pandemic. How many Cuban scholars? Just 25. We know the reasons, and I'll get back to them. Second, what are these scholars' primary activities and which disciplines stand out? Well, here you see, the vast majority, 3/4 of all scholars that go to the United States come to do research. Only 1 in 10 teaches. And almost 80% of all visitors do what is called STEM fields, that is science, technology, engineering, and medicine. Social science and business represent only 10% of scholars in the United States. I think this is an opportunity for Cuban scholars that need to do more in the STEM fields as well. Now, shifting to students, United States students going into other countries. The growth here has even been more spectacular, from 100,000 American students going abroad when the Berlin Wall came down to about 340,000 students just before the pandemic, with a strong renewed growth tendency thereafter. Half of these students go just for short-term, like summer or winter studies, but another half actually goes for a semester or longer to other countries. Now, in terms of Cuba, here we have statistics of where they go. You don't see Cuba on this world map, but Cuba, as we can see, is not among the very hot spots, but relative to its size and population, it may well have been among the top destinations during the Obama years. In fact, in 2015-16, 4,607 students came from the United States to Cuba to study here. Cuba was listed as the one country with the highest growth rates of all destinations, 56%. As you can see, the disciplines among students, outgoing students, are more varied than those of scholars. So that's another opportunity as well for Cuban institutions here. These are, in summary, some of the important trends among internationalization of higher education. I believe that despite some tendencies to the contrary, there's a continued commitment among major universities in the United States to increase international education, send students abroad, welcome international scholars, especially for the less privileged minorities. In the case of Cuba, there's proof from the Obama years that there's a great interest in academic exchange with Cuba, but obviously for political reasons that has changed quite a bit since then, which is why I want to end with a few observations on the current obstacles and opportunities, but not without first highlighting of the importance of this academic exchange and what we've done over the last years and decades. Most importantly, despite 53 years without formal diplomatic relations,
and severe travel restrictions, the academic community, through many examples, showed that dialogue and cooperation to mutual benefit is indeed possible. Of course, we have learned at different moments that this exchange can also be politicized. This is why I want to emphasize the recommendation of Mario Bronfman, the former and longtime representative from the Ford Foundation for the Central American Mexican area, that helped financing many projects related to Cuba, who said, it's quoted from the Milagros Martinez and Sheralutian's book, any cooperation between the United States and Cuba has to respect national sovereignty and not to interfere in internal matters. I think that is a crucial ground rule, given the experience and the political environment in which these exchanges operate. So which are some of the main obstacles for academic exchange between Cuba and the United States that we face today? In my view, they're pretty obvious, but it is good to reflect on them and bring them to our mind once again to start acting to change that. Visas for Cubans to travel to the United States. Well, as we know, the embassy in Havana does not yet give out regular visitors visas to Cubans. They still have to go to a costly third country, although it is being said that this is going to change, and I think we should have more conversations with the diplomats to see what can be done to increase the issuance of visas for Cuban visitors in general and specifically for academic projects. There's a lack of viable banking options to finance academic events. This is crucial to any academic exchange, as we know. The good news is there is a new American bank authorized to do transaction with Cuba, but it is not yet up and running. The sanctions against Cuba, as we know, do not only include commerce, travel, investments and others, but also access to digital resources such as online platforms like Zoom, but also access to digital libraries, journals, etc. This is a severe restriction that can be changed and should be lifted. The internet speed and stability in Cuba is another problem, although I think it has improved considerably. This conference is a proof of it. Not yet perfect, but it is getting better, much better. Another obstacle challenge is that the traditional funding sources, like the one I mentioned from Ford Foundation, have decreased. They have new focuses, new countries. Although on the good side, on the positive side, there are new sources that can be tapped to finance some of these projects that we are thinking and working on. Finally, the new sanctions regime that is always mentioned includes things such as the prohibited entities list, which makes it very difficult for American visitors to stay in Cuba at a hotel where delegations are used to stay at. It makes it difficult to arrange things with normal travel agency. Even transportation, such as the regular bus companies in Cuba, are difficult to make contacts with given the OFAC restrictions in Cuba. On the Cuban side, there's the problem of the overall economic and energy crisis that makes transportation sometimes unreliable, plus the inflation and different currency rates make it difficult for the logistics and planning part of events in Cuba. But since I am a notorious optimist, I don't want to end on obstacles, but rather with some ideas about opportunities that I see in my view. Well, we have a lot of existing memorandums of understanding that can be used as a basis to further develop initiatives. There are agreements and many valuable interpersonal ties to build on. This is not point zero. There's a continued trend, as I just mentioned, of internationalization in education and academia in the United States and beyond. So there's a will, there's a commitment, there are funds to be worked with. The internet and the pandemic experience gave us all the opportunity to rethink formats, hybrid digital formats for academic events, classes that could be taught between a university in Cuba and a university in the United States. And I think living in Cuba and working in Cuba, there's an increased
interest by Cuban institutions to collaborate with partners in the United States on a variety of themes and formats. I think there are many salient problems in this world and in the US-Cuban area that we should be working on and that need research and guidance by scientists. Big issues like global warming and the environment, migration, obviously, the problems of public health and medical problems, the legacy of slavery, and tackle the problem of racism, among many others that could be identified and that some of us are working on. And I also think there are new funding opportunities. Recently, we had in Havana the new Nación y Migración event that also includes dialogues with Cuban Americans living abroad, wanting to contribute to academic innovation in Cuba. There are new foundations and philanthropos that would be willing to fund events or scholarly exchange between both countries. I think that has to be updated and used in a more effective way. So finally, I want to end with some homework for all of us, for the academics, for the policymakers, and others. I think it would be wonderful to create a compendium on the existing legal hurdles and the best practices of those who are in the field, who are doing academic exchange and events and study abroad programs right now, to help guide others to step into the field and expand again and give more people an opportunity to do this. I think it would be very useful to create a summary of the achievements with names, specific outcomes, and why not also contacts, so that others can jump in, motivated young scholars who would like to do something but don't know how to. A kind of Milagros Lucis 2.0 book. I think we should also survey Cuban institutions for dispositions, ability, and areas to cooperate. Just like the statistics I mentioned before, survey most of the American university and colleges. Why not do something similar here in Cuba and make that public and visible so that others have an idea of what's happening in Cuba and what could be done? I think there should be a list of the topics that are most important and most salient and most accessible for academic cooperation on both sides. And I believe firmly, having been in the field for many, many years between both academic cultures, there should be an office for academic collaboration, probably both here in Havana and in the United States. The cultures, the red tape, the bureaucratic languages, the contacts. It's not everybody's expertise. And I think there should be an office that can deal with both sides, both languages, can handle and advertise funding opportunities, help with the visas, help organizing events between different institutions. I think that is something that can be done. I also believe that we should facilitate or use existing fairs to showcase opportunities for US-Cuban academic exchange, such as the Universidad Forum here in Havana and the Forum of Study Abroad and the Conference of International Education, major events with thousands of scholars in the United States. There should be panels on those topics as well to invite and bring in scholars that are not as familiar with the intrinsics of US-Cuban academic exchanges. And finally, I think we should render the achievements and the opportunities that we have into visible new kinds of formats in social media, in Instagram, short videos, talk about the books, talk about events that have happened, to make it visible to others outside the traditional academic sphere as well. And I would like to end with a personal note. I want to apologize for not being able to physically be present with you today, this morning. In fact, I may be the only one who is physically present in Cuba, but participating virtually. The reason for my presence is that I had an accident recently here in Cuba with a complicated bone fracture. And the reason why I'm in good shape, with animos and good spirits to record this video for you today is that I was treated by one of Cuba's best medical surgeons. This Cuban doctor told me two things. One, that conferences and workshops between surgeons and researchers from the United States help to professionalize his team and his own medical practices.
And second, the research for his PhD and his medical specialty was only possible because colleagues from the United States helped him to get crucial information from medical journals that he, as a Cuban scientist, would not have otherwise been able to have access, because, as we discussed earlier, there are restrictions that also include digital resources. For me, these are two tangible lessons about why it matters what we do. First, the sanctions against Cuba limit the advancement of knowledge and research and may contribute to human suffering. And second, thanks to the continued academic exchange and some of the courageous individuals and institutions on both sides, much valuable progress is possible. Thank you very much. Bueno, gracias. Arrastramos el problema del tiempo, por eso no hacemos más comentarios, pero realmente el tema de los intercambios académicos merece un análisis en algún momento profundo, nada más que recordemos los cruceros de Pittsburgh, organizados por la Universidad de Pittsburgh, los intercambios, etc. Habría mucha tela por donde cortar. Muchas gracias por esta intervención. Y bueno, terminamos con la intervención de Sergio Jorge Pastrana. Sergio Jorge Pastrana bueno, ahora tiene rango de embajador. Ha sido durante muchos años funcionario de la Academia de Ciencias a cargo de Relaciones Internacionales con una vasta experiencia y ahora también insertado en el Centro de Investigaciones de Política Internacional. Nos hablará del intercambio científico entre Cuba y Estados Unidos, que es una arista verdaderamente importante, inmersa en esos intercambios académicos también. Muchas gracias, Olga, y agradezco a CIP y a LISRI por la invitación a participar en este panel, en este lugar. Los vínculos entre los científicos de Cuba y los Estados Unidos se remontan a casi 200 años y comienzan a crearse las instituciones de esta índole en uno y otro país. En la primera mitad del siglo XIX, en que se inician estos intercambios, se mencionó aquí la figura de Felipe Foy. Es imposible no tocarlo porque fue él precisamente quien iniciara un intercambio epistolar de muestras, documentos y materiales con los principales centros de conocimiento en los Estados Unidos, como fueron la Smithsonian Institution en Washington, la Academia de Ciencias de Filadelfia y el Museo Peabody de Harvard, entre otros. En la década de los 1860, en la que ya se fundan las academias de ciencia de ambos países, Felipe Foy y su hijo Andrés aparecen entre los miembros fundadores de la Academia Cubana, y por parte de la Academia de Ciencia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, fundada en 1863, aparecen varios de los corresponsales de los intercambios que fueron iniciados por Foy, como Joseph Henry y Louis Agassiz, entre otros. En 1881, Carlos Finlay, es otra persona que tenemos que mencionar, reportó su hallazgo del agente transmisor del virus de la fiebre amarilla en la quinta Conferencia Sanitaria Internacional de Washington, D.C. en junio. Por cierto, era el único científico que había en la conferencia. Y luego en la Academia de Ciencias de Cuba en agosto. Pero no fue hasta 20 años más tarde, en medio del cambio de siglo y bajo la ocupación militar estadounidense en Cuba, que un miembro de la Comisión Médica del Ejército de Estados Unidos, Jesse Lazier, médico del Hospital Johns Hopkins, colaborando con Finlay, hizo la comprobación independiente de la teoría y contribuyó a validar este descubrimiento, que sucesivamente fue aprovechado para el saneamiento de los trópicos y, entre otras cosas, posibilitó hasta el completamiento de las obras del Canal de Panamá. Aun cuando luego la Academia Cubana durante la segunda mitad del siglo XIX fue reconocida internacionalmente en Europa y Estados Unidos, después del establecimiento de la República en Cuba en 1902, lastrada por las condiciones de la enmienda Platt, el tipo de relaciones impuestos entre ambos países y el desarrollo que se diseñó para la economía de Cuba dependiente de los Estados Unidos no facilitaron
el apoyo gubernamental a las ciencias. De hecho, tampoco por aquellas fechas tenía mucha significación en su propio país la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Las relaciones entre ciencia y gobierno no cambiarían en Estados Unidos hasta la década del 40, en medio de la situación creada por la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de desarrollar nuevos armamentos apremió a una mayor inversión gubernamental en ciencia y como parte de ese esfuerzo una transferencia importante de conocimientos de la investigación básica hacia Estados Unidos, principalmente de Gran Bretaña, que estaba en una situación de crisis por el bombardeo de los alemanes y luego a partir de muchos científicos europeos refugiados. En el caso de las relaciones Cuba-Estados Unidos se mantuvo un interés común en las expediciones hidrográficas y cartográficas, zoológicas y botánicas, y esos son antecedentes de lo que ha sucedido después, así como una limitada transferencia tecnológica hacia la industria extractiva de materias estratégicas como el níquel y hacia el servicio meteorológico, dada la importancia para las operaciones militares en la región. Ya después de los resultados del proyecto Manhattan y de las decisiones del debate promovido por el gobierno de Estados Unidos a los efectos de definir una clara política de fomento de las investigaciones, se establecieron las principales entidades y actores que hasta hoy conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de este país. A su vez, la Guerra Fría también influyó decisivamente en la inversión gubernamental en ciencias y ello pasó a integrarse a lo que el presidente Eisenhower finalmente identificara como el complejo militar industrial en el que las empresas transnacionales junto a los principales representantes de los poderes sentaron las bases del desarrollo de la economía estadounidense como un instrumento de dominación global. Cuba por aquel entonces continuó siendo apenas una de las repúblicas latinoamericanas. No es hasta después que contribuían fundamentalmente solo materias primas y recursos naturales. No es hasta después del triunfo de la Revolución Cubana que se emprende un desarrollo vertiginoso de educación en todos los niveles, reforma de las universidades y creación de centros de investigación científica. Pero ya todo ese nuevo desarrollo esbozado desde los inicios del proceso de construcción nacional que propició la revolución tiene lugar después de que se rompen las relaciones diplomáticas y se impone el bloqueo y se reducen al mínimo los contactos de todo tipo entre ambos países. Aquí no hay que describir en detalle por lo evidente que ha resultado la construcción por más de medio siglo de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Cuba que ha aportado resultados en la forma de productos, metodología, nuevo conocimiento y aplicaciones prácticas que han sido de amplio y reconocido sostenido reconocimiento internacional. El comandante en jefe Fidel Castro afirmó alguna vez que Cuba, por su escasez de recursos naturales y condición insular, que limita el grado de explotación del propio territorio, tendrá que llegar a vivir en el futuro de sus producciones intelectuales. El elemento clave de todo ese desarrollo ha sido la creación de una muy notable comunidad científica en Cuba. Esa comunidad ha mantenido a través de los años vínculos de índole colaborativa con sus homólogos en todo el mundo y especialmente también cada vez que ha sido posible con los Estados Unidos. Pero al hacer balance del devenir, lo primero que salta a la vista es que en las idas y venidas de la historia los contactos científicos entre Cuba y Estados Unidos se han producido a hitos y asaltos, entre cambios significativos de las respectivas comunidades científicas de los dos países y de la relación de ellas con el resto del mundo. Más aún, los altibajos de los últimos años tienen lugar después de más de medio siglo de aislamiento y confrontación. Un espacio de tiempo en el cual la ciencia y su papel en la economía y la sociedad cambió radicalmente tanto en uno como en el otro país. Por lo tanto, se trata de una situación cualitativamente nueva que no tiene precedentes y que a la vez que comporta riesgo, ofrece la oportunidad de emprender un camino nuevo sobre bases distintas, lo cual brinda oportunidades para buscar resultados mutuamente ventajosos a partir de intereses nacionales de ambos países. Lamentablemente, aunque se restablecieron las relaciones diplomáticas en 2015, es demasiado poco lo que ha cambiado hasta la fecha en cuanto a las limitaciones que se interponen ante esos vínculos para posibilitar un estrechamiento de relaciones de colaboración y la atmósfera que requiere el tipo de intercambio del trabajo científico conjunto. El recientemente exitoso bojeo a Cuba tiene sus orígenes en los contactos desde fines del siglo pasado
entre científicos cubanos y estadounidenses que condujeron a la fundación del Instituto Hart para el estudio del Golfo de México y que transitaron por diversos proyectos escalonados a lo largo de más de 20 años. Viendo los resultados de este proyecto, no podía dejar de pensar en la doctora María Elena Ibarra o el doctor Darío Guitar, ejemplo de muchos otros fundadores que tanto hubieran podido aportar un proyecto de esa índole, pero que a pesar de sus muchos esfuerzos no pudieron ver frutos del trabajo fundacional. Diversos representantes y directivos de alto nivel de las instituciones científicas de Estados Unidos han declarado que existe un reconocimiento del desarrollo de la actividad de investigación en Cuba, de la calidad de sus principales investigadores y de las extraordinarias evidencias de un sistema que aplica los resultados de la investigación científica a la solución de problemas concretos de la sociedad, muchos de los cuales plantean dilemas para su enfrentamiento, tanto a cada uno de ellos como a los restantes países de la región. Sin embargo, ante las posibilidades de mejorar e incrementar los vínculos con un sistema de ciencia, tecnología e innovación cubano, ellos mismos reconocen que no está previsto ningún otro cambio especial en las disposiciones administrativas vigentes, ni se pretende ninguna concesión especial ante las posibilidades de intercambio científico entre Estados Unidos y Cuba. Resulta significativo que inmediatamente después de la declaración de restablecimiento de relaciones entre los temas de mayor importancia, ambos gobiernos reconocieron como prioritario, por ejemplo, el lograr acuerdos bilaterales sobre la preservación de santuarios marinos y en cuanto a las posiciones internacionales sobre la protección del medio ambiente, o analizar las posibilidades de hermanar ambientes naturales de ambos países. Pero lo que resulta contradictorio es que en todas esas iniciativas, después de alcanzar pronunciamientos declarativos, se hace muy difícil materializar acciones de cooperación entre los científicos, quienes deberían ser los encargados de hacer avanzar dichos acuerdos. Ante esto se interpone la madeja de medidas restrictivas que por muchos años impuso el gobierno de Estados Unidos como parte de la política de bloqueo, aumentadas notablemente por la agresividad de las 243 medidas adicionales impuestas por la administración Trump y mantenidas en lo esencial por la administración Biden, que están bajo el escrutinio sistemático de intereses políticos y administrativos que buscan entorpecer el proceso de normalización provenientes de grupos que, aunque puedan perder terreno aceleradamente frente a la opinión de los científicos, crecientemente favorable a una normalización de relaciones, aún mantienen la cuota suficiente de influencias negativas, reales o ficticias, para entorpecer sistemáticamente cada paso del proceso. Se trata, pues, de que los que toman las decisiones comprendan que ha llegado el momento de construir una relación de nuevo tipo y no persistir en la simple redundancia del modelo anterior que ha demostrado inutilidad. La excelente oportunidad para las relaciones bilaterales que brinda la existencia de comunidades científicas reconocidas, identificadas e interesadas en la cooperación para la búsqueda de resultados de interés común para ambos países en temas prioritarios de seguridad nacional se encuentra limitada porque los procesos de normalización de relaciones no favorecen resultados de esta relación específica. Una relación que ha sido reconocida como necesaria, útil y que pudiera resultar de excelencia en medio de la compleja historia de las relaciones entre ambos países queda sujeta al largo e interminable proceso del desmontaje de las madejas del bloqueo, manipulado por la creciente polarización en la política interna estadounidense y la intervención de los burócratas. Para los científicos, esta manipulación política de sus objetivos resulta verdaderamente frustrante. Está visto en el análisis anterior que el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Estados Unidos tuvo un desarrollo vertiginoso después de la Segunda Guerra Mundial. Cuba, de manera independiente, alcanzó también a crear una capacidad científica autóctona. Los desniveles de tamaño y volumen de ambos sistemas no excluyen las amplias posibilidades de cooperación en la creación de nuevo conocimiento aplicable a los crecientes y múltiples problemas que enfrentan las sociedades humanas. En el caso de sus relaciones con muchos otros adversarios políticos, los Estados Unidos han favorecido relaciones de cooperación científica. En el caso de Cuba, esta relación ha sido rehén de la política de agresión del bloqueo. Además, en contra de la colaboración bilateral se han elaborado mendaces mentiras de todo tipo dirigidas a boicotear cualquier acercamiento, como fueron las falsas acusaciones sobre un programa de armas biológicas en Cuba, los ataques sónicos posiblemente rusos,
los campos de antenas de escucha, posiblemente chinos, y todos inventos que se han podido desmontar por los científicos ulteriormente. El reto para los gobiernos de ambos países es aprovechar esta coyuntura de una posible relación futura de cooperación entre científicos de los dos y convertirla en una fortaleza común y conjunta para el enfrentamiento de los graves problemas globales de toda índole que amenazan de manera creciente el futuro de la humanidad. Es de interés para los científicos trabajar conjuntamente en beneficio de ambas sociedades y de las demás de la región y el mundo. Sería muy útil para ambos favorecer un resultado positivo y creativo del acercamiento de ambos sistemas de ciencia, tecnología e innovación. A pesar de las complicadas relaciones políticas que han existido desde siempre entre nuestros países, la historia de la cooperación entre los científicos cubanos y estadounidenses muestra ejemplos de excelentes resultados. Lejos de olvidar esa historia, debiéramos tenerla como guía y ejemplo para ayudarnos a superar los obstáculos que presupone una relación de nuevo tipo. A pesar de tan enormes retos y de tan difíciles coyunturas y circunstancias, en tanto portavoces de las respectivas comunidades de científicos, debemos mantenernos objetivos, optimistas y positivos, buscando alternativas para promover un proceso creativo de formación de nuevas relaciones. Debemos trabajar porque en el futuro prevalezcan tendencias que logren crear un clima positivo en las relaciones internacionales sobre la base del respeto mutuo, algo que probablemente será difícil de modificar después de tan largos periodos de conflicto, pero que se encuentra en el marco de lo posible independientemente de las perspectivas que hoy ensombrecen las expectativas. Tanto la investigación científica como los problemas que ésta pretende resolver trascienden los límites de las fronteras nacionales y necesitan del trabajo conjunto y continuo de investigadores en todas partes. Las enfermedades emergentes y reemergentes, los desastres, los cambios globales y el aprovechamiento racional de los recursos del planeta son apenas los ejemplos más significativos de todo el objeto de trabajo de la ciencia, que debe encontrar alternativas que conduzcan a la sostenibilidad de nuestras sociedades humanas. La urgencia de este reclamo debería ayudarnos a comprender la importancia de lograr una relación constructiva basada en el conocimiento y sus aplicaciones, a lo que mucho pueden contribuir las relaciones de cooperación y trabajo conjunto de las comunidades científicas de Cuba y los Estados Unidos. Muchas gracias. Debemos terminar, arrastramos la media hora de atraso. Yo nada más que quería añadir que realmente, a pesar de estas situaciones de conflicto que conocemos y que se han planteado aquí, de los obstáculos incluso que vimos en la intervención anterior en el video, entre los años 2014, 2015, 2016 se firmaron importantes memorandos de cooperación en las áreas de salud, en las áreas de medio ambiente, sobre todo con el SIGMA y la NOAA, y la propia Academia de Ciencias. Y nada más que ya para terminar, realmente debemos reconocer los esfuerzos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia de buscar ampliar los intercambios con Cuba. Ya realizamos un primer seminario sobre el futuro de las relaciones científicas entre Cuba y Estados Unidos. Y seguimos trabajando en esta dirección y, como decía al principio, la ciencia, los científicos, y además hay un respeto muy grande mutuo entre científicos cubanos y norteamericanos, igual que académicos, profesores, profesionales en general. Y aquí se ha destacado el tema del medio ambiente, porque realmente es, pudiéramos decir, pionero, pero también en el campo de la salud hay importantes intercambios, sobre todo relacionados con enfermedades transmisibles que nos afectan mutuamente, porque los mosquitos también emigran, también se van, vienen, y está el dengue, ha estado las enfermedades como la propia COVID, etcétera. Y también estamos abriendo nuevos campos. Los temas de las dinámicas demográficas afectan también el tema de las ciencias básicas. Hoy la Academia de Ciencias de Cuba tiene 8
miembros correspondientes, académicos correspondientes, que son científicos de Estados Unidos, incluyendo premios Nobel. Entonces, pensemos en que seguimos trazando puentes que Cuba nunca ha cerrado, ni en los momentos más complejos, como por ejemplo, sabemos todos los retos que tuvo el segundo carril de la ley Torricelli, que lo enfrentamos y que sus resultados fueron favorables a nuestro país porque realmente hemos desarrollado ciencia, educación, como parte de una cultura integral que nos acerca. Entonces, muchísimas gracias y gracias al CIPI por propiciar este intercambio tan abierto en áreas que merecen una atención por las potencialidades que tienen, como es el campo de la ciencia y del mundo de la educación superior y no solo superior, etcétera. Muchísimas gracias. Creo que no podemos tampoco tener preguntas, pero arrastramos la media hora de todo y parte del receso. Con la anuencia del jefe. Mira, Valerie, te pido que le dejes a Fabián después, porque no me di cuenta. A usted, compañero, para su expediente académico. Emily, esa no la tenía. Israel, Schultz, ¿quién se lo puso? el video. Lo devuelvo. Pero Emily no sé quién es. No, tampoco. Gracias, Olga. Excelente presentación. Ay, ay, ay. Bueno, ha sido un gusto. Es una pena el tiempo. Time. Sí, sí, it's always, but it was great. Muchas gracias. Your email. My number. Yeah, your number. 5. My number for WhatsApp is plus 53. Oh, plus 53. Bueno, Valerie, ojalá te puedes poner en contacto con Estefanía. 5274. 535. 281. He's now working. Okay. I will send it to you. Okay. Don't hurry.
desde 1959 hasta la actualidad en correspondencia con los diferentes gobiernos que han estado presidiendo los Estados Unidos. Y pudimos percatarnos que, aunque como ya mencionábamos, se han desarrollado de manera irregular y en correspondencia con estas coyunturas históricas, han existido momentos de especial relevancia, como ha sido la década de los 70, finales de los 90 e inicio de los 2000. Durante el mandato del presidente Obama, a partir de el nuevo relacionamiento de Cuba con los Estados Unidos, a partir de los anuncios del 17 de diciembre de 2014, los intercambios y la cooperación académica entre ambos países mostraron un impulso diferente y mostraron un ascenso considerable. Sin embargo, lo que parecía ser el auge de tales intercambios, como todos saben, cambió de rumbo radicalmente con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2016, lo cual también ha mostrado un comportamiento sostenido durante la presidencia de Joseph Biden. Siguiente. En este contexto, no es desconocido tampoco para los presentes que las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos atraviesan por una etapa de particular tensión debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero hacia nuestro país, así como la aplicación de una política de sanciones de amplio alcance. En el caso de los intercambios académicos, nosotros queremos mencionar que a pesar de que estos se han sostenido con estas dificultades, no se han paralizado, pero tampoco han logrado retomar los niveles alcanzados en épocas históricas anteriores. Y en este sentido, pretendemos puntualizar y queremos compartir con ustedes que estos intercambios académicos no solo contribuyen al fortalecimiento del vínculo entre las comunidades universitarias involucradas, ni solamente contribuyen al crédito a estas instituciones, sino también que juegan un rol esencial ante la posibilidad de cómo podemos modificar a través del intercambio de experiencias las percepciones erróneas y distorsionadas que muchas veces abundan en el imaginario estadounidense sobre la realidad de nuestro país. En este sentido, siguiente, queremos destacar que estos intercambios suelen organizarse a partir de convenios entre instituciones educacionales y estadounidenses cubanas. En el caso de los Estados Unidos, los acuerdos son normalmente supervisados por los cuerpos de abogados de las universidades interesadas antes de ser presentados a la OFAC. En el caso de las instituciones cubanas, podemos ver que estas iniciativas pueden surgir de una facultad, de un centro de investigación o incluso las estructuras de relaciones internacionales de las universidades cubanas, y estas solicitudes son revisadas y aprobadas por una comisión ad hoc para luego además ser presentadas al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Siguiente. En este sentido, en nuestra investigación, nosotros tomamos como caso de estudio 3 universidades que son consideradas las de mayor actividad dentro del marco del intercambio académico actualmente en nuestro país, según datos del Ministerio de Educación Superior. En este sentido, tenemos a la Universidad de La Habana, la Universidad de Cienfuegos y la Universidad de Pinar del Río. En el caso de la Universidad de La Habana, tenemos como dato que actualmente tienen aproximadamente 17 convenios vigentes con instituciones educacionales estadounidenses, además de 2 consorcios de estudio en el extranjero. En el caso de la Universidad de Pinar del Río sobresale el proyecto con Illinois College, a partir del cual reciben, además de los que tenemos en pantalla, el más relevante se presenta el Illinois College, a partir del cual reciben anualmente estudiantes estadounidenses para pasantías, los cuales reciben conferencias sobre la cultura y la tradición cubana, nuestros bailes populares, son incorporados a actividades comunitarias, fundamentalmente en el campo de la educación infantil, y además reciben cursos de idioma español. En el caso de la Universidad de Cienfuegos, sobresale el convenio con la Universidad de Drexel, a partir de la cual
los estudiantes estadounidenses han participado en programas de estudio de asignaturas fundamentalmente de la economía, las ciencias sociales y ambientales, y sus resultados se han visto materializados no solo en la incorporación de estos estudiantes a proyectos de impacto social dentro de nuestro país, sino también a la participación conjunta en eventos internacionales. Siguiente. Finalmente, nosotros no... Bueno, siguiente, ya eso lo mencioné. Finalmente, no queríamos dejar de mencionar y de resaltar durante nuestra presentación el impacto que las medidas coercitivas unilaterales impuestas hacia nuestro país tienen no solo para el desarrollo de los académicos y los estudiantes cubanos, sino también para el desarrollo del intercambio académico de manera general. Y en este sentido, esta política de sanciones ha sido condición primaria para una de las principales limitaciones que se han mostrado en el marco del intercambio académico históricamente en nuestro país, pero a día de hoy se ha mostrado acentuado, y es el profundo desbalance que se ha mostrado en el desarrollo de este intercambio académico. Las cifras de estadounidenses que han viajado a Cuba para el desarrollo de estos programas de intercambio académico es marcadamente superior a la de los cubanos que han podido ser recibidos y que han podido desarrollar estos programas de intercambio académico en territorio estadounidense. Siguiente. Además, existen experiencias reales que pueden ser de la de muchos de los que están hoy sentados aquí sobre la imposibilidad de participación de profesores y estudiantes y especialistas cubanos en numerosos eventos de forma virtual y presencial. En el marco virtual es ampliamente conocido la imposibilidad que tiene la población cubana, en este caso el ámbito académico, para acceder a la plataforma globalmente empleada para videoconferencias Zoom. Pero en el caso de los encuentros presenciales, hemos tenido también experiencia sobre estudiantes y académicos que no han podido recibir financiamiento o que no han sido aceptados para participar de forma presencial en algunos eventos. En ese caso tenemos el caso compartido por nuestro canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando presentaba el proyecto de resolución para necesidad de poner fin al bloqueo, sobre el caso del joven estudiante Evelio, estudiante de ingeniería informática, quien por la calidad de su investigación fue aceptado para participar en el World Congress on Undergraduate Research, y quien pocos días después de haber sido notificado que su presentación era admitida, pues bueno, fue notificado de que no podría participar, de que no podría recibir el financiamiento para la participación presencial por ser un ciudadano de un país que estaba incluido en una lista de sancionados. Además, tenemos el caso de que el bloqueo impidió, a partir de las limitaciones del bloqueo, se impidió que se enviara un equipamiento de computación que estaba previsto en un proyecto realizado entre la University College London y la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, por estar destinado también a una entidad cubana. Siguiente. Además, queremos destacar, antes de pasar a las consideraciones finales de nuestro trabajo, que desde marzo de 2022 a febrero de 2023, en un informe también de nuestra Cancillería, los daños que ha ocasionado el bloqueo hacia nuestro país ascienden al monto de los $75.551.799. Esta es una cifra que mencionamos de manera muy rápida acá, pero que ha impactado directamente en la vida y en el desarrollo de nuestros académicos y de nuestros estudiantes. Finalmente, queremos destacar que los intercambios académicos entre las comunidades universitarias de Cuba y los Estados Unidos tienen el doble potencial, digamos, de generar beneficios mutuos, pero a la vez contribuir al progreso científico y académico de ambos países. Sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido que enfrentarse a serios desafíos que han estado vinculados no solo a las limitaciones de movimiento impuestas por la pandemia de COVID-19, sino también por el recrudecimiento de la política de sanciones hacia nuestro país. Queremos resaltar, como también pudimos percatarnos con la ponencia anterior, que a partir de su estancia en Cuba, muchos jóvenes estadounidenses han podido constatar cómo los jóvenes cubanos comparten con ellos más significados, tienen mayores experiencias compartidas y significados compartidos que las imaginadas,
aprenden de la experiencia de nuestra vida cotidiana y a comprender en profundidad la otredad de lo cubano, porque no solo tenemos significados compartidos, pero también es importante comprender nuestras diferencias. Y bueno, regresan a los Estados Unidos con un conocimiento mayor, más pleno y real de lo que es la realidad de nuestro país, ajeno a la manipulación informativa que todos sabemos que predomina en el tratamiento del tema Cuba. Siguiente. Además, en muchos sectores de la sociedad, como bueno, ya mencionaba, prevalece ese desconocimiento. Y para concluir, quisiera decir que las décadas de profundas hostilidades en el curso de las relaciones entre ambas naciones no han extinguido, como hemos podido ver, las conexiones entre los académicos, los estudiantes y los ciudadanos comunes estadounidenses y cubanos. Y ello es reflejo, y es con lo que queremos cerrar nuestra ponencia, es reflejo de la profunda voluntad que existe de ambas partes de mantener ese vínculo, por lo que la flexibilización de las políticas restrictivas aplicadas contra nuestro país favorecería significativamente no solo el desarrollo académico de los jóvenes cubanos, sino también el desarrollo académico de los jóvenes estadounidenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por el ajuste al tiempo, igual que Emily. Un interesante tema y que de hecho puede constituir un reto de estudio para los jóvenes investigadores y jóvenes académicos, sobre todo los interesados en materia jurídica. Definitivamente la OFAC ha sido uno de los actores que frecuentemente obstaculiza muchos de estos programas, como bien sugería. Muchos de los jefes de agencias de intercambio académico con Cuba, como dicen ellos coloquialmente, han tenido que hacerse expertos en temas jurídicos respecto a la OFAC para que estos programas puedan desarrollarse. Un tema interesante para seguir debatiendo en perspectiva. Entonces, vamos a pasar ahora con la ponencia de un estudiante norteamericano, Avery Hudson, que viene con el título A Transnational Barrel of Idea Laid by Cuban and American Youth to Combat Disillusionment, Artificial Isolation, and Mutual Misunderstanding. Thank you very much. Good afternoon. I would like to thank CP for the invitation, as well as Reiner. Good afternoon. Third time's the charm. Good afternoon. My name is Avery, and I would like to start off by thanking CP and Reiner for the invitation to this prestigious event filled with esteemed academics, diplomats, and experts, and I'm honored to have the opportunity to speak as well. I hope I can aid this panel and the audience in at least providing you all with an insight into at least what one young American is thinking. I would also like to begin by thanking the older generations who have fought to keep the dream alive of a world based on international solidarity and not one based on the continuous and increasing exploitation of the earth and each other. But more than anything, I would like to thank the Cuban Revolution and those that continue to carry it forward for showing that this dream is not a fairy tale. For activists, it is our job to provide alternatives and new forms of collective organization, and the survival of the Cuban Revolution has kept this dream alive for the whole American continent, if not the world. I hope that we can give back to the Cuban people who have given so much to the world in their unwavering commitment to internationalism. The younger generations in the United States are increasingly disillusioned amid permanent uncertainty of their futures and their futures' very existences, with the political and economic landscapes in the US deteriorating. As a result, they are more and more active in progressive movements and organizations which are increasingly anti-capitalist and anti-imperialist. We are in an explosive moment where youth are forming and rejuvenating mass movements in large numbers while also leading the so-called union boom and pushing for more democratic unions based on class struggle, not more young workers are identifying as working class and rejecting the mass media's phrasing of middle class. Many are slowly unlearning false narratives told about their neighbors and themselves, while simultaneously unlearning the lies told about the struggles for liberation and of the working class around the world. Most importantly,
young Americans are discovering more and more that their struggles in their workplaces or their universities are part of a shared fight for humanity and against the apathy and dehumanization that has thus far allowed them to ignore the plights of anybody from their unhoused neighbors to allow the United States to continue to aid genocide in other nations. However, in the United States, there is a long way to go to expand this recognition of humanity and condemnation of violent excesses against the oppressed to act in solidarity with the oppressed. Cuba plays an incredibly key role in this process for many working class Americans as they see their fights from peace to healthcare access reflected in the Cuban Revolution, which has been consistently smeared by the US government. A recent welcome and symbolic development in anti-imperialism within the United States is the recent mobilizations of hundreds of thousands of people led by American youth in support of Palestine, a generational break from unwavering support of Israel that we hope to continue into Cuban solidarity. However, the overall reaction has unsurprisingly been suppression and repression from universities trying to shut down pro-Palestine student organizing to Republican and Democratic officials pressuring, for example, State Union leader Cooper Caraway to resign after he gave accurate statements at a pro-Palestine solidarity rally saying, "Our enemies are the politicians who lock our people up and leave them to sleep on the streets. Our enemies are not in Gaza. Our comrades are in Gaza." Just like our comrades are in Cuba. Working class internationalism and unity has always been red lines for mass movements drawn by the US government because this fundamentally threatens the ideological grounds for their imperialist project and power and unilateral coercive actions. It is this fear of unity, or should I say connection between our peoples, Cuban and American, and also the fear of a good example that are the reasons that the US has continued its blockade on Cuba. Their long-term hegemonic power comes before profit or any business interest. If their military dominance and cultural hegemony is maintained, then profit is secured in the long term. I believe that it is likely that the US will not lift the blockade before the day it becomes impossible to enforce, either due to a changed world order or more hopefully and sooner due to a drastically changed domestic situation combined with powerful unofficial relations between Americans and Cubans. And that's why we are all here today. While the blockade has not had the ultimate intended effect of regime change in Cuba, it has had a large effect on Cuba, especially the Cuban economy. US economic warfare has had a devastating cumulative effect and is the primary factor in the current economic crisis and uncertainties. These uncertainties in this crisis, combined with American cultural influences as well as active ideological subversion, has created in large part a noticeable amount of youth disillusionment within Cuba, which can be seen in personal conversations or in decreased participation in youth mass organizations and their events. American cultural influences have created images of an America that does not exist in the minds of many young Cubans as a potential alternative, while individualism and consumerism are on the rise. Yet these false images can only be maintained by the artificial separation of the American and Cuban people, which is the prevention of large-scale cultural exchange and the forming of personal friendships and direct communication between our peoples, which could easily dispel such falsities. This also allows the US to maintain its many lies about Cuba, such as that Cuba's inspirational international medical brigades are human trafficking, as well as helping the US maintain the lies it tells about itself, such as the American dream, which I have surprisingly encountered that some young Cubans believe in more than me and all the other American students in my study abroad program combined. I was shocked in my first week in Cuba to be told by some young Cubans that the blockade does not exist, among with other things that were very obviously false. I also remember asking a very small group of university students their views on the United States, and the first responses were US capitalism in a good way. And that was about half of them that agreed with that statement, which really shocked me, especially in the first week. Yet the most absurd thing I heard in the first week or two from some young Cubans was that the police in Cuba are worse than the police in the United States.
This brought a large degree of pushback from all of the other American students who overheard that, as there is no way to believe this falsity, or any others for that matter, if one has an understanding or personal experience in the United States. These conversations and more took place in casual, unplanned exchanges, from conversations in class to chats on the way to soccer games or sports events. It's increasingly clear to me that it is of vital importance for young Cubans to hear directly from young working class Americans about our personal experiences and struggles in the belly of the beast, instead of through American shows and pop music, which I've also discovered that I listen to and watch less US shows than thousands of young Cubans. Sorry. It is of utmost importance to the left in the United States to help wage this ideological battle both in the US and in Cuba through combating this US propaganda. When most Americans think of Cuba, they too have many false ideas of Cuban realities caused by the American mass media, which has also blocked correct understandings of our own realities. While disillusionment has an economic and material basis, we must not be crude materialists and remember that it also has a strong ideological component. And in Cuba, as well as in the US, but especially strong in Cuba, it has a historical basis in the collapse of the socialist bloc, but currently is powered by a hegemonic American cultural influence. The war on Cuba is not just an economic war. There also exists a blockade of hearts, as a comrade in the UJC said to me yesterday, which prevents large-scale cultural exchanges, which could rectify misunderstandings and bring our peoples closer together. And this blockade of hearts thus simultaneously allows the spread of misunderstandings and disillusionment by the US mass media. Cuba has not lost its sense of internationalism, whether through its international fight against COVID-19 or the recent march that many American students and I participated in past the US Embassy in support of the people of Palestine. Nor has Cuba lost the value they put on every single human life, regardless of the current economic crisis and the current efforts to continue the guarantees of the state. Most young Cubans, even the very misinformed, have not abandoned these principles, even if they are less active. These two principles are united in an ideological struggle that everybody, specifically the oppressed, has the right to a long life, not to be shortened for somebody else's consumption or profit. It is this fight for humanity that has made many young Americans feel solidarity with the Cuban project. Yet it is important that young Cubans simultaneously understand and feel solidarity with our struggles within the US. It is a battle of ideas that we must wage together. Not all visits from Americans have the same potential for positive long-term and positive impact on the improvement of unofficial relations and subsequently official relations between Cuba and the United States. While the goal is mass cultural exchange, the fight against the legal and cultural restrictions preventing such exchange will be led in the US by young working class progressives. To best aid this increase in exchanges, it must be recognized that unions are the heart of the organized American working class, and the increasing participation, influence, and leadership of unions by young Americans has a great potential to build Cuban solidarity, as we are seeing with some calls for ceasefires regarding Palestine. We need more progressive US union members, leaders, and rank and file unionists to come to Cuba as part of either a pre-existing commitment to labor internationalism or to arrive in Cuba with union consciousness and develop a class consciousness that makes Cuban solidarity a permanent part of every union's work. By building more bonds of solidarity between young American unionists and young Cubans, we can best build long-term relationships of friendship and solidarity and work together to combat disillusionment in both countries, misunderstandings about each other, and end the economic and cultural blockade on Cuba by the United States. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias a
Avery Hudson y también por el uso apropiado del tiempo. Antes de pasar a la otra ponencia, destacar elementos interesantes que se desprenden de la ponencia que acabamos de escuchar. Recientes encuestas del Pew Research Center han demostrado de cómo se ha cambiado la balanza en cuanto a las opiniones de las nuevas generaciones estadounidenses, me refiero a los millennials y a la generación Z, con respecto a temas como el socialismo, la izquierda, algo que siempre resultó muy chocante, por decirlo de alguna manera, para las viejas generaciones, y definitivamente este cambio de mentalidad generacional constituye un punto que nos acerca y que nos demuestra cómo es necesario acercarse a las juventudes estadounidenses. Para continuar con el panel, le damos la palabra con el título de la ponencia: El presente nos prueba y el futuro nos reflejará, de las estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Sara Abdulrahim Al-Musavi y Joyce Sengolo Malanda. Bienvenidas y bueno, tienen micrófono. Gracias. Tenemos nombres difíciles, ¿eh? Sí, son difíciles. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, queremos agradecer a esa bella isla y al pueblo solidario para darnos la oportunidad de formarnos como médicos, para después llevar nuestro conocimiento, no solamente de la ciencia, pero también de la conciencia, a comunidades necesitadas en el corazón de la bestia que intenta sofocar cualquier entidad que no se somete a su dominio. Los diálogos recientes a nivel internacional están exponiendo la fea cara del imperialismo norteamericano. Con el tiempo ha estado cayendo la máscara de valores bonitos como la democracia, la justicia y los derechos humanos para hacernos testigos de su esencia vacía al no coincidir con su hegemonía. Con orgullo puedo decir que estoy estudiando en una de las escuelas más diversas del mundo, con jóvenes de todos los continentes, salvo Antártica. Con gran humildad puedo decir que hemos superado el desafío de la COVID al lado al pueblo, mientras que la administración de Trump añadió sanciones hacia Cuba en plena pandemia. Con mucha pena hay que decir que aunque muchos esperaron ver una mejoría en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con el presidente Biden, la Casa Blanca nos defraudó y su política exterior nos continúa decepcionando. En el año 1962, el presidente John F. Kennedy implementó formalmente el bloqueo que empezó con el presidente Eisenhower y sigue ahogando el pueblo cubano hoy, más de medio siglo después. De aquel entonces pasaron 13 presidentes y 31 resoluciones de la ONU insistiendo el fin del bloqueo, y sin embargo permanece esa hostilidad que viola la soberanía de Cuba y la autodeterminación de su pueblo. Un memorándum de la Casa Blanca del año 1960 destaca claramente la intención de desestabilizar el gobierno. Explique que la única manera de enajenar el apoyo popular al comandante Fidel y a la revolución es crear desencanto y insatisfacción mediante desafección económico y dificultad. Y eso precisamente es lo que estamos viendo. Hoy día estamos en una crisis económica que ha dado lugar a escasez de comida, de petróleo, de medicamentos, etc. Y junto a la inflación cincela la moral de la sociedad. Niños nacen castigados injustamente por las implicaciones de esta política y los jóvenes viven con limitaciones en su desarrollo, algunos separados de sus familiares, viendo la situación humanitaria de su pueblo empeorar por factores fuera de su control. Nosotros somos testigos de las dificultades diarias del cubano y vimos la potencial positiva que presentaría la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba para ambos países vecinos. Además de ser lo correcto, mejorar relaciones bilaterales presentaría beneficios humanitarios, sociales y económicos mutuos. Incentivar eso simplemente es sensibilizar a ambos pueblos a la realidad, a lo que cada uno puede ofrecer y lo que le hace falta, que muchas veces el otro puede facilitar.
Sin tantas restricciones económicas, ambas naciones tendrían acceso a más productos, servicios, medicamentos, tecnología e investigaciones. Los jóvenes estadounidenses heredaron un sistema que sirve a una minoría y deja a muchos sin necesidades básicas y o en deuda perpetua. Cuba, por su desempeño, por su voluntad y lealtad a la innovación médica, se ha esforzado para implementar el cuidado universal, educación superior para todos y subsidiar alimentos y vivienda por medio de una variedad de programas sociales. Lo que le hace falta son los recursos, y estos mismos, los recursos, sobran en Estados Unidos, donde hace falta garantizar acceso a necesidades y derechos como servicios de salud y educación para todo el pueblo. La normalización de relaciones creará la posibilidad de abrir canales de comunicación y colaboración que podrían promover soluciones transnacionales y mejorar el acceso en nuestro país a la educación, a la salud, a vivienda, comida, etc. El intercambio enriquece y abre la mente. Restringirlo hace lo opuesto. Y eso es parte de la estrategia imperialista de control. Mantener a los pobres con mentes cerrados y parálisis social para conducir la ilusión que solamente ellos pueden levantarnos. El contrario, nuestro poder es la unidad y esto está en nuestras manos. Más jóvenes estadounidenses están empezando a cuestionar el orden establecido y dándose cuenta de que la inacción apoya lo que existe. Por lo tanto, ver un cambio exige acción. Los jóvenes están cambiando las mareas de opinión pública. La nueva generación entró a un mundo más globalizado y tiende a optar por intercambio constructivo en vez de política de aislamiento. Un estudio de múltiples encuestas hechas en la Universidad Internacional de Florida, en la comunidad cubana-americana de Miami-Dade, que históricamente es el epicentro de los proponentes de sanciones contra Cuba, muestra resultados interesantes. Los resultados del año 2020 muestran que 37% de la población opone el bloqueo. Entre los 18 y 39 años de edad, la cifra sube a 44%. Y entre los cubanoamericanos nacidos en Estados Unidos, o sea, la nueva generación, es 57%, más que la mitad que opone el bloqueo. La gran mayoría apoya la exportación de alimentos y medicamentos sin restricciones. 53% apoyan relaciones diplomáticas, lo que bajó del 67% en el tiempo de Obama, pero va aumentándose de nuevo cuando vemos las cifras entre los jóvenes de la población, que es 58% a favor, y entre los inmigrantes recientes, que es un 75% a favor de relaciones diplomáticas. Los jóvenes son los que más favorecen el levantamiento de restricciones también para viajar. Ahora, saliendo de Miami hasta la población general, con una encuesta nacional hecha por el Centro de Investigación Pew en el año 2016. Los resultados mostraron que 75% del pueblo estadounidense apoya relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que 73% favorecen el fin del bloqueo. Y el apoyo para ambos casos es mayor entre los ciudadanos entre 18 a 29 años de edad. Si más jóvenes estadounidenses llegan a entender la dificultad que presenta la política de nuestro país en la vida de los jóvenes aquí, sentirán la urgencia y el deber moral de pedir al gobierno que nos representa levantar el bloqueo y darle al futuro del pueblo cubano un chance para salir adelante. Esperemos ser una generación que logra más entendimiento. La lucha sigue. Gracias de nuevo al pueblo cubano por aceptarnos con abrazos, a pesar de que provenimos del país responsable por una gran parte de su sufrimiento. Y gracias a todos ustedes por asistir y por todo el trabajo que hacen. Con bendiciones viene gran responsabilidad. Nos espera gran trabajo y esperemos hacerle justicia. Les dejo con un dicho de la profeta Mohammed, la paz sea con él, que dijo: aprovechan de 5 antes de 5. Tu juventud antes de envejecerse, tu salud antes de enfermarse, tu riqueza antes de tu pobreza,
tu tiempo libre antes de que se ocupa con trabajo y tu vida antes de tu muerte. Hola y buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Joyce Malanda, soy de Estados Unidos y soy estudiante de medicina en la ILAM en primer año. Primero, quiero agradecer al comandante Fidel Castro y al pueblo cubano por abrir sus brazos a nosotros para tener el privilegio de estar en este país estudiando medicina con el fin de ser médicos de nuestras comunidades y médicos del mundo. Aun si representamos un país que es responsable para el sufrimiento de este país y varios países del mundo. Gracias a los organizadores por permitirnos la oportunidad de participar en este evento tan importante. Hoy voy a presentar un poema mío que se llama The Cost to be Free o El costo de ser libre, en el cual hablo sobre el daño del imperialismo y capitalismo como problemas mundiales que nos afectan a todos negativamente en una manera u otra. Aquí en Cuba, allá en Estados Unidos y prácticamente en todos los países del mundo. Además, hablo sobre la importancia de la solidaridad en nuestra lucha como la única solución para la libertad que dura. La pregunta, ¿cuánto cuesta ser libre realmente? Es una invitación de reflejar en las estrategias que deberíamos utilizar para crear libertad para nosotros mismos. Espero que les guste. The cost to be free. How much does it cost to be free? Free to work, free to eat, free to travel, free to speak, free to learn, free to teach, free to create, free to breathe, free to dream, free to believe that the vision of a better life is for all to receive, that when harvest time comes, there'll be space for everyone to reap. What we fertilize with our blood and watered with our tears, tended to with our brazen hands, and above all, watch grow for years. From under the suffocating boot of capitalism, waiting somehow for justice to follow suit. But in vain we wish for goodness in a system that is rotten at its root. We shout for help, and they call us beggars. We cry out for freedom, and we're named extremist. Just another name to add to the government's watch list. We demand our rights, and they say we're ahead of our time. But when will it ever be the right time to do what is right? When death and violence have become our new normal, suffering and poverty our daily bread, no longer is struggling to survive something that we dread. In fact, it's something that we embrace instead. Truth is, we're tired of explaining why it's our right to live, teaching our children that their pain is their neighbor and fear is their friend. In a life trying to break cycles that seem to never want to end, persecuted from every angle, branded with hate, lies, and deceit, trying to make us skeletons of who we're destined to be. But as long as there's a people, there's a vision. And as long as there's a vision, there's the ability to see that the power of the collective starts with you and me. So tell me, how much does it cost to truly be free? Thank you. Thank you very much.
Muchas gracias a nuestras dos panelistas y una vez más es un honor tenerlas aquí y ojalá puedan continuar el camino de otros egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que una vez graduados regresan tiempo después a Cuba en intercambios, en llevar nuestra verdad a los Estados Unidos. Una vez más, muchas gracias y ojalá puedan seguir ese camino. Vamos con la siguiente ponencia de la estudiante del ISRI, Carla Pérez Rodríguez, con uno de los temas, lógicamente, estratégicos para ambos países, la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la sociedad cubana. Adelante. Sí, muchas gracias, Claudia, por la presentación. Reiterar las buenas tardes a todos los presentes. Y una vez más, el agradecimiento al CIPI por la invitación y la oportunidad de participar en este panel. Antes de comenzar la exposición, también aclarar que al igual que mis compañeros anteriores, es una ponencia realizada entre dos estudiantes, mi compañera Ana Beatriz Olivos Raca, igualmente estudiante de cuarto año del IRRI. Entonces, nuestra ponencia tiene por título la política migratoria y el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la sociedad cubana. Escogimos un periodo para el análisis a partir del fin de la política, o sea, del gobierno del presidente Barack Obama hasta la actualidad. No es un secreto, siguiente por favor, no es un secreto para nadie que desde el año 1959 la política migratoria ha sido un componente de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. De manera notoria ha incluido un estímulo de la emigración, mayormente ilegal, cuyo peso ha variado por etapas, intereses y condicionamientos políticos. Con el objetivo central de lograr el colapso del gobierno cubano, se ha empleado para dañar la imagen país, reducir la fuerza de trabajo calificada, afectar la estabilidad social y provocar en última instancia desembocar en un cambio de régimen político en la isla. Es de nuestro siguiente, por favor. O sea, el objetivo que perseguimos con esta ponencia fue repasar el impacto que ha tenido sobre la sociedad cubana el incumplimiento, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, de los acuerdos migratorios y su política de bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba. Pero especialmente, y bueno, atemperado con el objetivo del panel, hacer un énfasis en el impacto que esto ha tenido en la juventud cubana y lo que significa para Cuba que el número creciente de migración del sector juvenil en esta etapa. Entonces, hemos sido testigos, tanto en el día de ayer como hoy, de ponencias de colegas y investigadores del CIPI y demás invitados de ponencias muy certeras en cuanto a la política migratoria de los diversos gobiernos de Estados Unidos hasta el actual de Joe Biden, con datos muy acertados acerca de los flujos migratorios, de las medidas específicas que han llevado a cabo los distintos gobiernos y también pudimos presenciar un estudio, o sea, resultados de un estudio del CEDEN presentado por sus especialistas con datos más actualizados. Por tanto, vamos a hacer un breve repaso siguiendo las regularidades de los gobiernos de Obama hasta Biden y las medidas, o sea, el impacto que tuvieron las medidas de estos gobiernos en la juventud y la sociedad cubana. Comenzando por el gobierno de Barack Obama, sabemos que llevó adelante un mejoramiento en las relaciones bilaterales, fundamentalmente durante los 2 últimos años de su mandato, 2015 y 2016, y en el contexto de estas medidas, los flujos migratorios empezaron a ser fuentes del fortalecimiento de los vínculos cada vez más normales entre Cuba y los cubanos residentes en el exterior. Además, las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Obama determinaron un incremento del número de viajes al extranjero por motivos personales, así como el fortalecimiento de la tendencia a la temporalidad y la circularidad en el proceso migratorio, en las migraciones. De modo que las estadísticas y los estudios en ese periodo confirmaron que el ciudadano cubano no emigraba en masa, sino que contó con un marco legal y regulatorio propicio para poder viajar de manera legal, ordenada y segura. Sin embargo, siguiente por favor, con la administración de Donald Trump, o sea, sabemos que representó la expresión totalmente opuesta a la aplicada por su predecesor y entre las medidas que se implementaron estuvo el incremento de las restricciones a los viajes de estadounidenses a Cuba, el fin de los intercambios pueblo a pueblo, además la puesta en vigor de la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y todas estas medidas, bueno, además de las 243 medidas que ya también mencionaban mis compañeros en ponencias anteriores, para fortalecer la aplicación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero. Por su parte, Joe Biden
hasta el día de hoy ha incumplido sus promesas de campaña y se ha caracterizado por la continuidad de las medidas de su predecesor, aunque sí podemos ver un cambio quizás en el discurso político, pero se aprecia como regularidad la negociación ante los repuntes migratorios, que no tienen realmente como objetivo mejorar las relaciones migratorias de Cuba y Estados Unidos, sino que son llevados a la mesa de análisis por problemas de la seguridad nacional interna, por el evidente peligro que resulta el aumento de los flujos migratorios en las fronteras de Estados Unidos. Y bueno, como ejemplo de esto tenemos un antecedente que en mayo del año 2022 el gobierno de Biden anunció un grupo de medidas con relación a la política hacia Cuba en áreas fundamentales como los asuntos migratorios, los viajes e intercambios entre ambos pueblos, el financiamiento al sector privado y las remesas. No obstante, a estas medidas anunciadas por el gobierno de Biden, la línea política sigue siendo la misma, o sea, continuamos formando parte de la unilateral lista de estados patrocinadores del terrorismo, continúan las medidas de bloqueo, o sea que no representó un cambio sustancial. En este sentido, para resumir el paso por estas administraciones, la actual situación migratoria regular, insegura y desordenada es responsabilidad del gobierno estadounidense. Las cifras de migrantes cubanos en la actualidad constituyen la expresión de un grupo de condiciones acumuladas en el tiempo, dígase, los efectos negativos de las medidas de Trump orientadas a asfixiar económicamente al pueblo cubano, la situación compleja causada por la pandemia, la suspensión de los servicios consulares y emisión de visas en la Embajada de La Habana, así como la continuidad de Biden de la política de máxima presión hacia Cuba. Ahora, ¿cómo se ha visto esto en el impacto en la sociedad cubana? Queremos abordar áreas fundamentales, principalmente en los intercambios, tanto académicos y en otros sectores, que también ha habido ponencias muy interesantes sobre esto. Y bueno, con el cierre de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, no solo se afectó la emisión de visas para emigrantes, sino también las visas de no inmigrantes que cubren los intercambios de empresarios, científicos, académicos, artistas, entre otros, que frenan mutuamente los beneficios en estas áreas para ambos países. Además, tenemos otro problema muy sensible a la sociedad cubana, que es la migración profesional y lo que esto representa para la sociedad cubana. Implica un costo importante para Cuba y tiene efectos negativos. Hay que tener en cuenta que ninguna nación del mundo tendrá posibilidad de subsistir si se ve privada de una parte significativa de su capital científico e intelectual y además sometida al riesgo diario de que toda inversión que realice en ese sentido sea superflua si al final optan los profesionales y jóvenes por emigrar. Entonces quería traer a la mesa un estudio que encontramos durante nuestra investigación proveniente del Centro de Estudios sobre Juventudes, realizado en el año 2016, que planteaba que si se tuviera que caracterizar al emigrante cubano en aquel entonces, encontrábamos una sobrerepresentación del grupo joven y un predominio por parte de la emigración joven de las razones económicas, junto al aumento de la movilidad de profesionales. O sea, esto refleja en datos estadísticos cómo la situación económica causada por el bloqueo motiva a los estudiantes que no ven aspiraciones de superación profesional en nuestro país a emigrar. Y bueno, quería al final terminar la ponencia con una frase y con un párrafo que creo que resume el espíritu, ¿no?, de la investigación, y es que el bloqueo impone restricciones al pleno desarrollo ciudadano de nuestros infantes y jóvenes, al limitarlos a poder llegar a ser lo que su talento y formación académica podrían contribuir a que fueran. En flagrante violación de los derechos humanos, esta política hostil se convierte en el detonante principal del enfrentamiento a la realidad social cubana. Gracias. Muchísimas gracias, Carla, por tu ponencia y por el ajuste al tiempo. Sin duda es un tema interesante que hay que continuar investigando, no solo porque la migración, como todos sabemos, es un fenómeno que tradicionalmente ha sido protagonizado por el sector de la juventud en cualquier país, en cualquier época, pero que además es uno de los temas que marca grandes matices entre la administración Biden y la administración Trump, razón por la cual hay que continuar investigando, no solo por la preocupación que representa para académicos y decisores de política interna y externa, sino que sabemos que es uno de los temas que hoy más interesa al cubano de a pie. Muchas gracias una vez más. Antes de pasar
a la siguiente y a nuestra última ponente. Quiero disculparme por no haber aclarado que nuestro ponente, Aubrey Hudson, vino mediante el proyecto Casas que dirige Reinhard Schultz, que fue el ponente que salió en el video del panel anterior. Y lo digo porque justamente nuestra próxima ponente también viene por medio de ese programa, Nicole Rivas, y que estará tratando un tema que sin duda nos une a ambos pueblos, la pasión por el béisbol y la diplomacia, en este caso con tantos de los adjetivos que se le ha puesto a la diplomacia, en este caso la diplomacia deportiva. El título, Optimizing Cultural Exchange within Existing Academic Exchange Program via Sport Diplomacy, Encouraging All and Method of the People-to-People Approach. Thank you very much. Bueno, gracias, Claudio. I want to thank CP for the invite and my fellow panelists for their contributions, and also Professor Rafael Hernandez, who gave me a lot of useful feedback, and I want to thank you for your guidance. Other panelists have mentioned the importance of mass cultural exchange and building networks of solidarity, and before I start, I kind of just want to echo what they all have said and sort of highlight the importance of academic exchange, among other things, to sort of lead to or building better mutual understanding between countries. But today, I want to talk about baseball. And baseball, it's a big deal here in Cuba. Sports in general are central to Cuban society. And just looking at Cuba's success on the international level, especially with baseball, it's quite impressive that a small country like Cuba could dominate international tournaments through the 1990s and the 2000s, through the special period. So it's a feat to be proud of. And before coming to Cuba, I think like most people, baseball is pretty big here. And despite that, I didn't really understand the culture around sports until I got here. And for me personally, participation in sports tournaments at the University of Havana, besides being central to my experience here, in terms of something that Avery alluded to, the types of intercultural exchanges that I could participate in, it also was just eye-opening in terms of how important sports are to young Cubans. They get really into sports. And even when you walk through Vedado, you often see children playing my preferred sport, soccer, yet baseball is inevitably still at the heart of Cuban identity. It's something that every Cuban student, every taxi driver can talk to you about. When you look at the history of America's pastime on the island, it's quite interesting. It was brought here by 3 Cuban college students who studied in Mobile, Alabama at Spring Hill College. After graduating in 1864, they came back to Cuba with a ball, a bat, and they introduced the game here in Vedado. And there's actually a marker here in Vedado on Línea NH commemorating this history, and it's quite neat. On one side it's in English, and on the other side it's in Spanish. And the history of the evolution of baseball in Cuba reflects this closeness in the histories of the two countries in general, and also explains why baseball plays an important role in Cuban society, and why it has played and how it has played an interesting role in US-Cuba relations. Now, sports diplomacy is not a novel concept, the most famous example being ping pong diplomacy in the 1970s, where table tennis matches between the US and China were highly publicized in an effort to ease Cold War tensions between the two sides. Baseball diplomacy, especially between the US and Cuba, also has its precedents. In fact, the pendulum of cold and warm relations between the United States and Cuba over the past few decades are marked by incidents of baseball diplomacy. In 1999, the Clinton administration eased travel restrictions and supported more cultural exchange. This was also the year where Peter Angelos, then owner of MLB team the Baltimore Orioles, was allowed to carry out something that he had long lobbied for, the home-and-home series between the Baltimore Orioles and the Cuban national team, with one game being played in Havana's Estadio Latinoamericano and the other to take place in Maryland, my home state. It was the first time in 40 years that an MLB team had played on the island, and it symbolized a thawing in relations.
And granted, I didn't even know this, and I go to school in Baltimore. I didn't know this until I came here. So Obama, as we know, started the process of normalization with a historic visit in 2016, a visit that also concluded with a friendly baseball game between the Tampa Bay Rays and the Cuban national team. And both the Clinton-Obama administration took advantage of baseball being a natural unifier between the two countries. And to quote a letter from the White House Chief of Staff addressed to the president of Major League Sports at the time in 1998, they understood sports in the context, quote, in the context of both international events and bilateral exchanges, and an important part of the people-to-people interaction. Now, under Trump, we know he's reversed Obama's more friendly policies towards Cuba. His administration was responsible also for canceling a 2018 deal made between the MLB and the Cuban Baseball Federation, known as the FCB, that would have allowed Cuban ball players to play in the MLB without defecting and would have allowed Cuban players to live in or visit Cuba. This negotiation was also happening in an effort to avoid or prevent human trafficking that defectors were vulnerable to. It was signed in December of 2018 under the Trump administration, even though the negotiations started under Obama. And in April 2019, Trump backtracked on the agreement, citing that it violates US law because it constitutes trading with the Cuban government, despite the Office of Foreign Assets Control recognizing the FCB as independent from the Cuban government. So to give a more complete context to this, there's also business incentives for foreign leagues, and especially the MLB, to lobby for deals like this. Additionally, I think it's important to note that Cuba has recently changed their rules and has made it easier for players to be able to play abroad in other foreign professional leagues by lowering their eligibility standards. This also seems to be part of a shift where the Cuban government allows for both amateur and professional sports at the same time. For example, it is now starting to make an effort recently for Cuban sports to be broadcasted on Cuban sports channels, professional sports to be broadcasted on Cuban sports channels. And keep in mind, professional sports were abolished after the revolution. And in terms of a future outlook, unfortunately, considering the domestic and international context, and with elections coming up, I don't think that President Biden has a lot of incentives to change policy with Cuba anytime soon. So while I don't see there being a friendly series or a lift in the blockade happening, it could happen later on. And I think it's important to remain optimistic. Sports can be a way to almost depoliticize the US-Cuban exchange that is more focused on socialization and centers the participation of each society. Given the historical precedents, I see sports as a means for optimizing the use of the channels that already exist, like academic exchange programs. There's lots of examples of team exchanges at the collegiate level that nicely complement existing academic exchange programs. And I think this would cast a wider net and encourage more people, especially students and young people, to come to Cuba, or at least take interest in Cuba and its relationship with the US. Young people and college students have a long legacy of provoking shifts in political inertia in Washington and can effectively change public sentiment, as a lot of panelists have already alluded to. Students groups across US campuses are organizing in support of Palestine, as Avery mentioned, and demanding action from the universities and condemning their universities' part and investment in weapons and war at home and abroad. And further, students are connecting struggles and will continue to build networks of international solidarity that will only grow stronger. And yeah, sports diplomacy at any level I don't think can fix US-Cuba relations, especially not right now. But I think it's a strategy that might bear fruit in the long run, as in those who witness and participate in these types of exchanges might play a significant role, and I think will, in creating the favorable domestic circumstances in the US where we can keep pushing for a lift in blockade, taking Cuba off the list of state sponsors of terrorism, and normalizing relations. Thank you. Thank you very much, Nicole.
Como bien se ha tratado, el deporte es un tema que une a muchos pueblos y de hecho elimina barreras ideológicas, políticas, de raza, y es un tema que puede ayudar y de hecho contribuyó a unirnos. Y esos hechos emblemáticos que ocurrieron en Cuba, cuando el Juego de los Orioles yo no había nacido, cuando el de Obama sí, estaba en segundo año de este instituto y tuve la oportunidad de asistir al estadio latinoamericano. Nuestra generación, mi generación del IRRI, vivió desde el primer año de la carrera hasta el último año ese proceso de deshielo con Estados Unidos y de verdad se vivió con mucha pasión porque se generaron muchas expectativas y de verdad lo recuerdo como si hubiera sido ayer y sin dudas es un tema que une a ambos pueblos y que como bien sugiere hay que potenciarlo en aras de unir al menos a las juventudes y a los otros pueblos. Lamentablemente, por razones de tiempo, no tenemos momento para el debate, lamentablemente. Los panelistas estarán dispuestos en el momento del almuerzo de conversar con ustedes. Solo me resta incluso un comentario final, decir que este tipo de encuentros e intercambios deben hacerse con más frecuencia y lo digo desde la experiencia personal. Muchos jóvenes norteamericanos, estadounidenses, cuando se reúnen, cuando vienen a intercambios académicos, no es lo mismo cuando debaten con personas de otra generación que cuando debaten con otros jóvenes. He sido testigo al respecto. A veces se cohíben para hablar de ciertos temas polémicos con cubanos, es decir, con autoridades, y sin embargo, cuando hablan face to face, o sea, de cara a cara con cubanos, con personas jóvenes, es decir, donde existe esa proximidad generacional, pues son más desinhibidos y preguntan las cosas tal cual las hacemos nosotros los jóvenes sin barreras. Es por eso que hay que seguir estimulando estos intercambios, porque los jóvenes de acá podemos ser los principales embajadores para atraer a esas juventudes estadounidenses. Bueno, muchas gracias por asistir a este panel. Eso mismo estaba diciendo.